probably the last time in like 50 million years you're gonna see that starting screen. I remembered when I noted at the start of the last one, I was like, you know what, let's fucking like throw it up there. Here, Heather, how's it going? But yeah, I was just like, yeah, you know what, the vending machines can come back. Graduating Friday? Nice, congrats. Hopefully graduation goes well. Yeah, what was I gonna say? Yeah, also got carried away looking at other shit, so oops. Because otherwise I would have probably already started, like, switched over and stuff. But yeah, let me do that. And also have my shit in the right order so I can see stuff. Also, we didn't switch to the Joy-Cons this stream, so hopefully pulling out weapons shouldn't be as much of a fucking pain in the ass this time. Also, look at yeah, I was gonna say, I'm pretty sure I left off where we have to go back here. But yeah, here's the downside though, is I have those Joy-Cons and like that grip thing that they give you, and like, I'm sorry, but this just feels weird to use, and I'll probably take these out of the grip thing like later and just hold the Joy-Cons separately. Because it's just, what the fuck? あの話も全部聞いたの。ああ。長いこと偉い目に遭ったんやなお前。いや、今も似たようなもんか。自分殺しに来た男とボロい倉庫に缶詰や。けど、コウモリの入れ墨のことは多分。お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。Guy with a bat tattoo. I was gonna say as a joke, I wonder if any of the added cutscenes have to do with like either of the two that have one, but it's like probably not. 少しやけど、俺もお前に似たとこがあるんや。俺は片っぽだけやが目が見えん。それだけやない。いつ死んでもおかしない場所で俺も長いこと監禁されとった。お前に比べたら天国みたいなもんやるけどな。俺には片目残っとった。お前よりだいぶマシや。こんなん言うても慰めにならんか。Just go get her some food. Easy. Actually, I just realized I'm like scrolled up from where I'm supposed to go next. 帰って余計なこと言うたな。ああ、せや。腹減ったんとちゃうか。なあ、ゆうべから何も食うとらんもんな。大丈夫。アホ、大丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんなに落ち込むんや。元気ない時は食うに限るで。な。
Debatable if that's actually the case. Like, not feeling well, just eat something. It's like, すぐ食うもん買うてきたる。なんか欲しいもんあるか？それならたこ焼き。なんや、やっぱり腹減っとるんやないか。わかった。Also sucks because like no achievements means you can't do the funny thing of just like here go grab takoyaki, let it sit for 15 minutes, and it's like cool, I got cold food now. Bruh. Mostly just like I don't want to deal with that right now. Okay, yeah. This fucking thing is like, what the hell is this? Just gonna take these out. And this aside somewhere. Hold one Joy-Con in each hand. I like how save load them and it's like, nope. Coming back. Is this the only one left? Yeah, it is. Okay. I was gonna say east, pretty sure. I like how at least Majima's fucking taxi list is like, okay, this is actually sane. I can deal with this. Kiryu is just like, what the fuck is going on? So, for that, I need to go here. I was gonna say, I'm pretty sure she should already have it in stock. So, what, 11? Okay, well, I can only buy 8. Which, yeah, okay, that's got me wondering something. Because I've not really gone out of my way to grab stuff that I shouldn't, I'm pretty sure. Oh well. Deal with that for now, see what happens. I don't even remember what the hell the current one has. I have 3 shots left in it. Oh yeah, right, I have 3 shots because I'm pretty sure I was supposed to use this at the end of chapter 4. And then I just fucking didn't. Also just realized I wasn't too far off from being able to buy 9 of them. I wonder if it's because of like not getting specific fight bonuses or something. Oh, 買うてきたで。たこ焼きや。Didn't even bring it to a cold. 少しは落ち着いたんか？でもお腹空いた。それでええんや。人間腹に物を入れんと力が出ん。待っとけ。今食わしたるわ。あなたは目
どうしたの？ん？その片目がなんで見えなくなったのかなって。ああ、俺の場合は怪我っちゅうかな。事故みたいなもんでもう完全に潰れてもうだ。 I don't think getting stabbed in the eye is really an もう一つの accident, 目 but は you 見えと know. る。別にそれで十分や。かわいそう。な？アホか。お前の方がよっぽどやろ。私の目は心因性だからいつか治るかもってリーさんが。そうなんか？なら望みはまだあるっちゅうことやな。よかったやないか。でもあなたの目は。もう慣れとる。そない不自由しとらんわ。せいぜい男前が台無しになっただけや。Also, just realizing if you're holding the Joy-Con like I am. 目が揃っとったら Oh, な。 actually, never mind. お The 見せできんのが I was 残 about to be 念や。 like, you could like inadvertently have your finger like 残念。 over the mouse sensor, but 少しは笑えるようになったが。 not really gonna like make a mess of it because the kind of cover of it is なんやお前、 inside anyway. 時計しとるんか？うん。見えへんのにけったいなやっちゃ。まあね。でも可愛い Yeah, で the しょ。 watch that doesn't work. せやから見えへんのやろうちゅうとるやろが。まったく。わかってるよ。でもね、これオルゴールの曲が鳴るの。それがまた可愛くって癒されるんだ。うん。どないの音や？今は鳴らない。だって時計が壊れてるから。なんやねん。でも捨てられないものってあると思わない？他人から見れば全く意味がないけど、自分にとってはなんだかすごく大切っていうか。目が見えなくなって時間もわからなくなって、時計も壊れて音も出なくなって。だから分かってるよ。そんなもの必要ないって。 I was supposed to be like, what the hell's on the 私が right まだ元 Joy-Con, 気だった but 頃の証 pretty なの。 easy just to get it off それを anyway. 捨てちゃったら So, whatever, I guess. 私は本当に。お前。でもまたあのオルゴールの音聞いてみたい。わかるで。捨てられんかったら持っとりゃええ。持っとりゃきっといつかええことある。いつかいいこと。ん？どないした？やっぱり違うよね。そんなものにこだわってるから、いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。おい。いいの、ありがとう。あなたの気持ちは嬉しいよ。感謝してる。そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって。大丈夫。私強くなる。強くならなきゃ。Actually, what am I doing here? Da-da. Oh, actually, I just realized what might have like caused the issue せ too. や。まだ言うとらん Was かった fucking な。 up upgrades. リノさんはなんややることがある言うとったわ。それが済んだらここに迎えに来させる。それまでもう少し I お辛抱 think. や。 Maybe not. どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。
佐川って名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。知らない。そうか。佐川も誰かに頼まれただけかもしれんな。けどなんでお前みたいなんが極道に狙われるんや？あなたはその佐川って人に脅されてるの？似たようなもんやな。けど俺はお前を殺すことで褒美をもらえることになっとった。登場会に戻れるっちゅうな。登場会？いや、お前は知らんで英語で。じゃあもしこのまま私を殺さずにいたら、あなたはそのヤクザに殺されるの？大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。うまくいったらお前も俺ももう Yeah, 殺 it's され about to る be に like, 済む did I っちゅう even 話。 pass by when that happens? But no, I お前 didn't. んとこの店長やろ。信じたれや。ほな、仕事が終わったらまた来るで。ええな。Actually, does this tell me? Okay, it does. It's like, does it tell me specifically to go to Sunshine? Not there. Right here. I do have to wonder if this is like the best way to get here. いかがですか、お客さん。ちょっと遊んでいかれません？この I'm sorry, but I don't actually want to sit through Yoda chatting with me. お客様、お待たせしました。Actually, now I have to. 当店ナンバーワン女王ゆきちゃんです。 With how long it's been since I've done this, I don't remember if you actually have to sit through like a date thingy with Yuki. Guess we'll see. No, you don't. I don't think you do. Because otherwise you probably should have started already. Also didn't need to hit the table. This fucking guy. Actually, I do find it funny. I think there was only like 2 of the managers of like the other cabaret clubs that were like, okay, they're actually maybe okay. All the rest of them is just like, man, why'd you basically go out of your way to make them like the worst people ever. すみません。蒼天ぼしかし、彼ら5スターは手段を選ばず、金を使った引き抜きや嫌がらせ、暴力による圧力などで。I was also wondering, like, can you actually skip these cutscenes? But yeah, you can. I'm just choosing to do this instead, so that it's like, yeah, kind of went through it again. まあ 真島さんですね。何卒。Yeah, much about that guy that disappears for like 20 years. And then when Yuki sees him again, it's like, what the fuck did you do? I can't continue unless I do this, so...
Also, yeah, I'm not gonna actually do any of the stuff. Yuki is... Oh, okay, no. I was like, I don't think Yuki is the only person you have. You have 3 hostesses, okay. It is slightly funny though that, yeah, the time that it takes for a round of this to complete, minus like the fact that it pauses if you are actually trying to like set a hostess somewhere, is literally the exact same amount of time as a Splatoon match. But yeah, no, I ain't doing that though. We can just sit here for 3 minutes. Actually, that does remind me though, there's a fucking Splatoon spin-off announced today. Just like random ass Tuesday. Out of nowhere, it's like, oh yeah, by the way, there's a new Splatoon game. And then also, oh yeah, also we're updating Splatoon 3. Not only to give it like the Switch 2 update that I figured wasn't actually going to be happening, but also just like, oh yeah, remember when we said we weren't adding new content anymore? Well, that was a fucking lie. So they brought back one of the 2 stages that was basically still locked to the Wii U game. So now the Wii U game only has Salt Spray Ring missing, as like its only stage that's not accounted for in Splatoon 2 or 3. Everything else is in at least one of the 2. It's also something funny because I think when the Nintendo servers closed down for the Wii U, I'm pretty sure Urchin Underpass was like one of the last 2 that was in, one of the 2 in the last rotation. And then it's just like, oh yeah, by the way, this is back now. It's even more funny when it's like, oh yeah, also update comes in tomorrow night. So you like... So you basically have like, what? I guess it's now a lot less than a day to wait for it. The guy yelling like, oh, you're slow, and it's like, dude. No. We ain't slow. We're just choosing to ignore everything with this. Yeah, apparently there's only like 2 fights left in this chapter. Or only 2 fights in this chapter actually in general. Also, don't forget if you... Okay. No, actually, yeah, you are in the negative. I was like, I don't remember if you actually choose to do nothing. If you still somehow make money, and it's like, no, you don't. Recruited someone despite doing nothing. GG. But yeah, given like the 2 times I've already done like the cabaret stuff, just like no. Not sitting through it again. I was gonna say, do I really need a
fresh shotgun in this case. I'm pretty sure the 3 bullets should be sufficient. This is a sub-story, isn't it? Yes, it is. Okay. Actually, then, as I think about it, that means you probably are supposed to walk out a different way and probably taxi to the ground. Oopsie. Damn. Man, actually do be slow. Interesting. Oh, okay, this is when the doctor is like in the... No, I am not following you. I am walking ahead of you, because otherwise this is gonna be slow as shit. Yeah, it's the doctor. Yeah. 支配人、こちらのお客様です。お呼びでしょうか。ああ、私ね、支配人さん。ジャンバラヤの闇医者。なんてやったんか。グランといいお店。全部支配人さんのおごりね。おい、僕はもうええ。俺がこのお客様の相手する。それと、こちらの患者は俺持ちや。頼むで。かしこまりました。昼はすまんかったな。あんた、怪我しとらんか。ああ、いいよ、もう。Yeah, okay, it's when you walk out of the... I believe it's when you walk out of the ground that you run into the next fight. おい、酔っ払う前に要件言えや。その理由はどねした？ああ、そうそう。私、リさんのお使いで来たよ。リさん、あまりこういう店で顔をさらしたくない。だから私、伝言頼まれた。伝言？大丈夫。私、まだ予定ないよ。リーの電話なんや。ああ、あなた、これからすぐ店抜けられるか？なんで？お店出たら、あなた自分の家に向かう。支配人さんの家、ここから遠い？いや、蒼天堀沿いや。あ、好都合ね。リさん、あなたが家に着いたら、そこであなたに声かける。リさん、お店から出たあなたのこと、どこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけか。私、伝言伝えるだけ、よく知らないよ。Lee just like, I'm gonna figure out where the fuck you live too. 本当？いいの？はあ、さすが太っ腹ね。支配人さん、私あなた大好きよ。Can't even run out of the building. Still. Also, yeah, fuck. When I was grabbing the what do you call it, thumbnail for the YouTube side, got reminded like, oh yeah, the original version of this had much better fucking text. Because it's like, I had an idea of what I want to use, and it's just like, I already have it, I'm pretty sure, pulled from like the original, so... I was gonna say, can you skip this? No.
Oh yeah, right. Oishi, who keeps collecting bandages as the game goes on. But yeah, I'm pretty sure 3 shots should be more than fine for these guys. Oh, stay out of my way. I was gonna say, I probably could have just gone into here. There. I don't think I grabbed the power surge too. Which is like the second power upgrade for Majima. どんだけごついね。佐川。Zaga was so spooky they even run away. 今あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわ。Just like, nah. Fuck off, Sagawa. Also, I was trying to wonder why I keep trying to hit X as a menu button. Like when I was playing Kiwami earlier in the week, so I just tried to do it now too, and it's like, it's because of like, after a conversation with someone else, just like, you know what, I should actually see if Animal Crossing actually works properly on the Switch too. Then almost had a heart attack because it's like, when you first boot it up, it's just like, oh yeah, there's unassigned resident data, and I'm like, excuse me? But no, it did actually transfer everything correctly. So no lost island data, it's just kind of weird with how it chooses to do shit. Since it is like a system-wide thing instead of like per user. どういうこっちゃ。俺はもともと東京のヤクザや。それが上に噛みついて下手打った。大阪で飼われとる今かていつ殺されてもおかしない。なるほど。まあ誰でも他人に縁裏持っとるもんや。けどせやったらここじゃゆっくり話せんな。場所変えよう。誠のおるとこで落ち合うで。一応誰にもつけられんようにルートを教えたる。誰にもつけられんルート？ああ、ほぐし会館の診察室の奥に隠し戸がある。いつもは棚で塞いどるけどな。そこから隣のビルに抜けられるんや。もし尾行されたとしてもその隠し戸使えば大抵の相手はお前を見失う。なんで店に隠し戸なんて仕込んどるんや。せやから言うたやろ。誰にでも他人に縁裏があるもんや。Never explains, I think, why that door is there. 誠んとこ行くときは用心するんや。さっきグランドの前で絡まれとったやろ。お前の素性はゆうべ誠さらに来たヤクザにも割れとる。どっから見られとるかわからんでいい。なあ、そしたらほぐし会館の隠し戸使えばええんやな。せや。そこを抜けたらあとはまっすぐ誠んとこ行け。そこでわしと合流や。ええな。I just had a very dumb thought. I don't remember if it actually lets you go into Club Sunshine when you're like
going through that passageway, because it does let you like walk by it at least. Also, that nice, lovely OG1 music. I forgot you have to actually go down here. Get out of my way, sir. Imagine letting pedestrians get in your way. Ah, 今日もえらい疲れたの。早いとこマッサージしてもろて、バキバキになった体をほぐしてもらいたいわ。Try to throw the guy off by being like, oh, I'm just getting a massage, don't worry about it. Cause yeah, right there, Club Sunshine. Can't go back that way. No, you cannot go in. Game's literally like, just go right to the fucking warehouse, storage area, whatever. I am not, yeah, I turned in too early. At least I want to go here. Brain not thinking. 俺や、入るで。ん？お前んとこの店長もう来たんか？うん。今飲み物買いに行ってて、すぐ戻るって。その封筒は？知らない。あなたに見てもらえってリーさんが。But yeah, pretty sure it says something when I can just use like the Joy-Cons. Grab the weapon out like pretty easily compared to like last time using the Pro Controller I use usually for Splatoon. And it's just like, oh, you want to actually switch styles? And it's like, no, I don't. What the fuck? 同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを。なんで？What for? She never gets to learn, I'm pretty sure. レイ、なんなんやこの写真。まあ待てや。言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ、飲めや。ありがとう、リーさん。お前の分もあるで。レイ、なんや考えがある言うてたんはこの写真のことか。大体この女誰や？結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの下道女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。それがどないした？Not great, so she doesn't have to hear that. It's like, yeah, let's just kill someone who looks like her and make people think she's gone. こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。
お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時、その依頼主は何が欲しい？的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて？わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認すんのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません。その死体はうちの従業員です。言うてな。青か、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や。女殺した後はその顔を。 Basically make it so they take 50 million years before they realize who the fuck it actually is. お前は何を言いたい？I don't know why I just had this moment of like, hold on, do I have a dagger equipped? And it's like, no, never mind, I do, because that's literally what I just last used as a weapon. なんとか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと？大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前？確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。よう覚えとったの。せやけど考えてみ。組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんねん。道端にでも落ちとるか？半年前、わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎ巡ってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは2人。そいつらを始末してみると、そこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端、みんな我先に逃げよった。けどそん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが？ああ、誠や。この子は未延命でわしの手探してな。ぎゅーっと握って離さんかった。泣きながらありがとう繰り返して。わしはその小さい手どうにも離すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけか。ああ、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。小さい時から病気がちでな。薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。真島、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。娘守るためやったら赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。I'm trying to remember. それがええ I こと mean, や I'll, ないこと you も know, 分かってる。 be easier probably for me to scroll through this to figure it. もう他に手はないんや。
お前にも手貸してもらうで、真島。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。だ。はあ？極道舐めすぎや。そんな小細工すぐバレる。せやったら他にどんな手があるっちゅうねん。言うてみ。話やしまいや。俺はお前の計画には乗らん。Yeah, chapter 11. そうやってまた逃げんのか。I was gonna say, Lisa not really gonna be around particularly much longer to figure out what happens with Mikoto anyway. 備えして逃げてきたからやろ。なんやと？なんやかや理由つけて己の手汚さんとずーっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けどお前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒。せやったら腹決めて地獄をつらんかい。お前が俺の何を知っとるんや、ボケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけにはいかん。死ねや真島。 This guy thinking he'll actually win. That's adorable. Oh. Okay, no. Does he have another QT? Oh, he does, okay. I couldn't remember. What the fuck, man? It's like that weird thing from Kiwami again, where it's like, enemy clearly grabbing you, but at least that time it like makes sense, I guess, why Lee missed. Because I was already in the process of moving. ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。この先誠を守りきるには誠の死体が必要や。 Listen, these next chapters, the better version of a character from Gaiden. それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるもん一人残らずぶっ殺したらば。なんやと。そんなできるわけや。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできん。けどな、それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。風邪ひかんように見といたれや。That's the next chapters. We have to make another extra save.
Actually, no, I think I have to double check too. I'm pretty sure Kiryu got all his weapons, so it's just Majima that's missing some. Which, yeah, would have to make me wonder why there wasn't enough for 11? Hey, there he is. Wait, hold on. I was supposed to be like, is the cutscene I'm thinking of like what ends chapter 7 or what starts chapter 8? Where it's Lee being like, oh look, you did the thing, GG. And Majima having to be like, I didn't do anything actually. Office? Yeah, office, okay. Ah, 支配人、おはようございます。おう。先ほど支配人宛てに保護司会館のリー様という方からお電話 Okay, が I ございま think した。what ends chapter 7? ご存知の方ですか？まあ、そいつ、なんて言うとった？それが支配人にすぐその保護司会館に来ていただきたいとしかおっしゃらなくて。いえ。And just leave. Such a quick visit to the Grand. Just walk to the office, 2-second conversation, leave. Nope. Actually, wait. Oh, I'm not trying to run into someone. Would it not be more efficient to go here? Oh, I guess realistically no, because I have how many of them? Because this wouldn't really eat much money to do, it just would eat your time. But it's like, I do have enough now where like getting the last 2 shotguns would be a non-issue. Assuming like you absolutely have to have 11. Why is Mr. Shakedown like everywhere where I don't need him to fucking be? Yeah, because 2 more is like 3 million? Oh, less than that, sorry. 2,600,000.
So I don't believe you repaired this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oops, I'm missing one. 5. I don't want the knife. There we go. Guess that's mostly something for me to figure out later, rather than right now. Because, yeah. Obviously going slow, so... But then, yeah, like, in general, I think it would probably be fastest to probably just taxi to Shofukucho South. And then walk towards it. Walk towards, like, Hoshikaikan, words hard. Yeah, that payphone can, wait forever, because I ain't fucking answering that. I'm gonna get stuck on garbage, though. Yeah, okay, yeah. This would have to be what ends chapter 7. おうマジマよう来た待っとったでおちょ待て何興奮しとんねんそら興奮するに決まっとるやろなお前水草やないかたった一人でせやけどこれで一件落着やようやったでマジマ何の話や何ってお前やったやろあの写真の女今日未明蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳とみられます遺体は損傷が激しく大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定捜査本部を設置しなんやこれはおいお前がやったんちゃうんかあの写真の女を俺はやっとらんやるわけないやろ Matchman gets to be big confused. 死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったでなんやと朝店にデカが来てな身元確認や言うて死体の写真見せられたんや顔は潰されとったが服は間違いなくお前に渡したやつや And then we get a call from the better version of dude. お前にや変わったで真島やわしからのプレゼント受け取ってもらえたか何の話や気がしたやろが牧村誠の死体や何やとあの子はこれで死んだことになったあんたの雇い主もこれで納得やなあんたが消される心配はもうないっちゅうわけや感謝してもらうなお前何もんや目的は何や取引したいんやあんたと何わけわからんこと実は今なあんたの店で飲ましてもろてんねんお前グランドにいやもうちょっと店やな真島君 The poor lady from chapter 3. 今から一緒に楽しもうやないかあんたも早おいで Actually, I just realized that means like chapter 8 is like really short.
Because I'm pretty sure like 99% of it is just Nishitani's fight. Like the whole thing with Nishitani, really, in general. How does a random guy know? He threw it in the fucking garbage. 俺が捨てたもんを拾ったんや。公園のゴミ箱から。ああ？俺があんたから取ったほぐし会館の制服、身代わりにするつもりやった女の写真。俺がそれ捨てたとこ、その男はどっからか見てたっちゅうことや。そういうことかいな。それつこて誠の死体を偽装したんやな。けど何者なんや。もしかしてお前の雇い主とちゃうか。ちゃう。俺の雇い主やったら本人が電話してくる。電話の男は別口や。けど俺が誠の殺し命じられとんのは承知しとる口ぶりやった。となると前にここに来たヤクザどもか。まずその関係やな。電話の男は。Wait, actually, don't these guys pop up again? I'm pretty sure. 奴の欲しがっとるのは牧村誠っちゅうことや。ドライする。Oh no, I think they pop up, but you don't fight them. Right, the one. あんたはあの子についててやれや。そらええけど、お前一人でのこのこ出ていくんか。相手はお前を待ち構えとるんやで。これ以上うろちょろされたら目障りやからな。それに奴に聞けばあの子が方々から狙われとるわけもわかるはずや。そろそろ蹴りつけたる。Yeah, because I think it's before you go into the grand that the dudes show up. I was about to be like, I'm surprised the phone's not ringing, but maybe it is and I'm just not close enough to hear it. Also, hold on, I want to see something. Yeah, I was gonna say, I'm pretty sure that picture in the top left corner covers it so that if you wanted to pick the Sotomori West taxi, you don't see that the marker is there. Like, I suppose it works out because it's just like, oh, if you can't see the marker, then obviously that's where you have your taxi thing pointed to, but it's just kind of funny, I guess. Oh, the game assumes you're going this way. Yeah. It even course corrects Majima. Yeah, see? Oishi's collecting band-aids, so he's got another one. I don't remember if you see him again. I guess it'd be easier to just check the notes. No. If you do, you don't fight him again, at least. But yeah, no. In this instance, he just leaves. But yeah, this is the better, significantly better Nishitani.
あかん。わしもそうってな。いやもうほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前や。ちょっと嫌や、やめて。せやったら。See, at least when she said stop, he did actually stop. せやな。 Unlike the guy in chapter 1. Or chapter 3, sorry. Majima's chapter 1. なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です。お客様。支配人。ほう。あんたが真面目くんかいな。固いこと言うなや。場がしらけてしもたやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせんわ。これでもちゃんと筋通してますし。実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもろたんや。わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな。人払いしといたんや。これでも気ぃ使うてるんやで。まあまあ、座ったら。たまには自分の店で飲むんもええもんとちゃうか。何もんや。わしゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。Does make me wonder though, what the fuck apparently like the second Nishitani was like. こっちの欲しいもんは分かっとる。 Considering obviously you never get to meet whoever the fuck it's supposed to be. 牧村誠ちゃん。あんた、あの子どこに隠しとんのや。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとこ行ったやろ。せやけどあんたが手に入れたな。結局はし Oh yeah, that's the other thing, yeah. Wait, she is お前があのボンクラど one of Nishitani's guys. あんた強いらしいな。わしゃ強い男は大好きやで。せやけどそんなあんたが女一人殺せんでえらい困ってる。もう見てられへんで。かわいそうにな。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしらが欲しいのは誠ちゃんの命やない。あの子とちゃんとお話ししたいだけなんや。せやから誠ちゃん、わしらに渡してもらえんかな。なえやろ。It's meant to be like, when do you see Nishitani again? But it's literally much from the next chapter. So don't have to be separated from best Nishitani for too long. 死体が別人やなんてバレやせん。わしは口の固い男や。誠ちゃんさえこっちの手に入れば誰にも秘密は明かさん。墓まで持ってったるわ。お前らなんであの女狙うんや。そりゃ言うわ。わしらも人に雇われて動いとる。ただ
まあ真島君もそれ知りたいやろな。なんやったらわしから力ずくで聞き出してみるか。あんたもそのつもりで来たんやろ。あれなんや真島どないしたんや。俺は店の中で客殴られへん。なあそれ。この店の支配人としての流儀や。And it's even better part what he does to get Majima to actually fight あ him. んたほんまにわし好みの男やな。せやけどどないしよう。真島君の流儀も大事や。けどわしもはよあんたとやり合わな。もう収まりつかんで。せや。そしたらこないしょ。ちょ待って。あ、もしもし警察でっか。わしキャバレーグランドの支配人ですわ。Pretends to be Majima, just like calling it a robbery. 頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです。強盗ですわ。はよ助けに来てください。何考えとるんやお前。これでわしは客やないちゅうこっちゃ。殺も認める立派な強盗やで。Get it. 強盗まで殴らんちゅう流儀はないやろ。大事な店を守るため。はよ遠慮せんとかかってきてや真島君。わしはもう仕事抜きや。楽しませてもらうで。There's a part of me that wonders if they could have maybe done more with Nishitani. Just like within the scope of this game, because obviously I feel like carrying him on forward might not have been wouldn't really be the best idea. Oh, come over here, sir. Wrong button. Oh, well, I lost my heat, so I'm gonna just go do this again then. There we go. That does mean I'm pretty sure he dies at the QTE. Either that or I just need like one hit on him. My knife, boy. Okay. Yeah, just need one hit. I don't like how finicky the dagger heat move is. It's probably intentional, probably since I would imagine Breaker's not fully supposed to use weapons, but yeah. こんな初めてや。しぶとい男やな。警察や、そこを動くな。 Please with their shit timing. Just like, yeah. もう時間切れかいな。 Boy's gonna leave now. 薩の旦那方。わしがこの店へ押し込んだ強盗ですわ。お騒がせしましたな。はあ？なんやそれ。待てや西谷。お前らが女狙う理由は何や。
どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで。真島か。たく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。支配人、何があったんですか？貸し切りのお客様は。貸し切りはしまいや。あんなにお金いただいてるのに、もう。ええから、お前は札の応対しとけ。他の門には開店準備させろ。今から通常営業や。わかりました。I have to wonder how much niche money paid, because part of me is like, why wouldn't you just give everyone the day off with him leaving, if it was enough to like just pay them for the day or something? なんかあったら呼べや。はい。I was gonna say, I'm pretty sure you have to go back up to the office before you can leave. Up to the office, place opens, then we out of here. 支配人 Don't actually have to talk to her. All she does is just kind of like, yeah, I thought it would be okay just once to let him do whatever. 佐川。よう、邪魔してるよ。いつからここに？札が店に入ったすぐ後だ。にしても随分騒がしかったな。え？それより真島ちゃんよ。お前仕事終えたら電話しろっつったろ。仕事？牧村誠だ。やったんだろ。Oh yeah, right. Yeah, Sagawa also has to find out through the news. 浮かべるなんて随分派手じゃないの。なんですぐ連絡してこなかった？ほうれん草はどうした？うっかりしてたんや。これから連絡するとこやった。はあ、うっかりね。でも妙なんだよな。例の女の死体。俺はなんか腑に落ちねえんだよ。お前さ、なんでわざわざ死体の顔を潰したの？そのくせ死体には女の働き先の服着せたままだ。死体の身元隠してえのか隠したくねえのかよくわからねえじゃねえか。妙だよな。Sagawa needs to shut up and stop overthinking it. 自分でもよう覚えとらん。気が動転してたって？はあ、ま、そういうこともあるのかな。Excellent story. Well looked into. Welcome back. それよりももう仕事は済んだんや。こ Are れ you で enjoying the Switch 2 so 登 far? 場会に戻れるっちゅう約束。It's been pretty good. 親父になしつけてくれるんやろな。その前にもう一つ聞きたい。 Gonna be very interesting tomorrow night when Splatoon 3 finally gets its Switch 2 update. Even if it does mean that we lose the funny bugs that were found. Because they already announced that they're patching the thing that lets you squid roll off of anything as well as like jump from a high up surface and ink it. Like ink your landing spot rather. But, you know, if you lose those two things, but in exchange it's like, oh yeah, all the hub areas are now 60 FPS. And then obviously, like, the new content that they're throwing in, that it's like, thought you said there was no new shit coming, sirs, what the fuck? It's just kind of like, yeah, I feel like that's a decent enough trade-off. I don't know if he'll do anything for, like, speedruns, though. ならいいんだ。ただ、この前からお前の動きが妙でさ。
Unless I guess they optimize loads better, or even more than like what they're already doing. Actually, now that I think about it, if it does have an effect on speedruns, especially side order, I might actually do side order runs on Saturday/Sunday alongside the big run stuff. よし。そんじゃ島野の兄弟とはなしつけとくからよ。Yeah. それまでしっかりこの店儲けさせてくれや。な。Although basically means that the only game I kind of care about having a Switch 2 update is like that doesn't have one yet is Kiwami, but I don't think that one's getting one. Also nice, got caught on the fucking railing. Good thing this isn't an actual run. Yeah, but as I was also saying earlier, though, Animal Crossing 2 almost gave me a fucking heart attack. Because it's like, the way that it transferred over my island, so I didn't lose anything, but the way that it kind of phrases stuff when you boot it up the first time after a transfer, it's just kind of like, excuse me? 取りに来るって言ったのに全然来ないよ。あんたリーと会う約束してたっちゅうこと。リさん何かあったか。私とても心配してる。リさんどこ？落ち着けや。ちょうどリ Just give us the meds. We'll go deliver them. そしたら俺がついでに届けたら。Exactly. あんた今薬持っとんか。I also still wish they'd switch the font back for this game, but again, I also don't see that happening either. でも急いであげないと薬切れると打たれた傷の痛みひどい。多分動けなくなるくらい。お願いね、支配人さん。The Odyssey Warehouse. So this is where I have to wonder where the save should be made. Because obviously for chapter 4 you can save at a much better spot on this version than you can on like the other ones. I don't know if that's going to be the case for the stealth section though. Also, I'm trying to remember like where the tiny like walkway is, because yeah. I guess I can do this for now. And then also overwrite this one, which is the actual save. And see what happens. お前無事やったんやな。ああ。こっちも異常ないな。ん？ああ、別にないな。Yeah, because if I'm remembering correctly, some guys should like find the place and like kinda ambush everyone. なんや。痛み止め屋とジャンバラヤの闇医者がお前に渡せ言うとったで。こんなん別にいらんけどな。それよりどないやった？電話の男とグランドで会うたんやろ。何かあったんですか？電話の男って。まあちょっとな。お前は気にせんで。それよりリーさん、なんで私に何もしないなんでとお前急にどないした？全部私が狙われてるせいなんでしょ？だから二人でいろいろ動いてるんでしょ？だったら私にも何か手伝わせて。ただずっとここにこもって守られてるだけなんて私。保護司会館でお前をさらいに来てヤクザらがおったやろ。電話の男や U ターンは
そいつらの頭で西谷って男や。鬼人会いう組率いとる。そいつがお前を渡せ言うてきたんや。それで俺がさっき会うてきた。お前を狙っとる理由聞き出そう思ったんやけどな。その前にサツに連れてかれてもうだ。警察に？西谷も俺の雇い主の佐川いう男も元をたどれば同じ近江連合や。どうやら近江の中でも牧村誠をさらう派と殺す派で別々に動いとるらしい。西谷はさらう派、佐川が殺す派ちゅうことか。せやけど今一番の問題は佐賀の方や。あいつは多分俺がみすみすこの子殺さんかったこと感じ I て like how Majima assumes. Majima and Lee assume they're working together. す They're ぐ蒼 not. 天堀から出た方がええ。ここも佐賀に見つかるのは多分時間の問題や。 So yeah, the only reason behind the eye patch? Yeah, his eye got stabbed out. There was like a cut. Earlier in this game, even it replayed like the cutscene from. Well, replayed a version of the cutscene from Yakuza 4 when he gets his eye stabbed 俺 out. が何とかしてる。とにかく今町を出るん。あなたは一緒に逃げないの？ Which also does mean that earlier in the game you got to see Majima with two eyes, but yeah. 一緒におるとかえってあんたらが逃げきれんようになる。Ew. しゃあない。誠、ここ出るで。あんまり時間もないようや。え？他にも誰か？ The doctor. なんでよお前。まさか俺のことつけてきたんか。リーさん、あなた前に私に教えてくれた。あなた言ったよ。日本で生きる中国人とっても大変だから私たち助け合う。でも最後に自分守ってくれるのはやっぱりお金ってリさん言ってたから、許してくれるよねリさん。おんとれわしら撃ったんか。Time to beat up a bunch of random guys. Oh wait, yeah, it's much of stalkers. こいつら佐賀の手下や。用が済んだらもういらんちゅうわけか。普通やないでこいつら。リー、その子を見とれ。こいつらには今まで散々世話になった。 Okay, yeah, so I'm pretty sure the save has to be 誠、こっちや。 right before you go into here. Especially now that I'm looking at the map of like the enemies you have to deal with. Also means you probably need to shoot these guys, and I didn't equip a shotgun. Or at least, yeah, because I'm pretty sure this one's a mandatory fight. Okay, maybe this one you just use the breaker combo. That's my bad.
But yeah, looking at the pictures, yeah, you'd have to save before you go into the warehouse, basically. Which actually also lines up, because if you were using the original version, you'd use that phone booth that sub-story is at. せっかく手にした金使えんやろが。ダホ。リさん。リー、まだ終わっとらんで。他にも佐川の手のもんが駆けつけてくるはずや。そいつはほっとけ。あんたを裏切った男やぞ。おい、どないしたんやリー。このままほっといたら、こいつ死んでまう。助ける言うんか。お前。誠を連れて、はよここを出ろ。わしはこいつをジャンバラへ連れて行かな。後で合流する。So there's only one fight you do here? That's what I'm saying. 保護司会館に行け。保護司会館なんでや。誠を連れながら逃げきれんやろ。車がいる。保護司会館の前に店の車止めとるんや。何が起きてるの？リーさん。誠、すまん。Or unless the one outside like goes away. おっさんは後で合流する。お前のことは俺が守ったる。急ぐで。すぐに他 You の know 手が what? 集まってく Given る。 I have the save right in front of the place, I can probably just check. ごめんなさい。私のせいでごめんなさい。泣くことあらへんがな。お前は何も悪ない。誠を頼むで。分かっとる。行くぜ。Yeah, okay, I'm pretty sure you'd have to do both of 俺らは these. この町を出るぜ。どないした。はよかかってきたらどうや。俺を止めてみろや。I was like, I'm pretty sure it's this guy here that's alive. 行くで。 Yeah, because you go this way. また私のせいで This is indicating there's a fight up there. Yeah, right there. ちゃう言うとるやろ。余計なこと。あそこや。見つかった。Because you don't go anywhere near the other one that I was seeing. Get rid of this guy. And then the way you end up going is in here. 危ないから後ろにおれ。Yeah, okay, yeah, because all the other fights are like nowhere near you. そう思うんやったら今自分ができることを精一杯するんやな。できることってとにかく今は逃げることや。その後のことは自分で考え。Oh, okay, yeah, yeah. I was like double checking the actual map compared to this. ちょっと待っとれ。 They said weird timing. And bite to that guy.
Because yeah, that effectively makes your life a lot easier if you only have to do a QTE and like 1/2 mandatory fights. Three mandatory fights. This one. I was gonna say it might help to actually be next to the guy. 怪我ないか。大丈夫。あなたは？平気や。おい、リーさん。無事やったか。早かったな。ええ。あの闇医者は大丈夫や。仲間が見とる。それより車や。まだ追っ手が来るかもしれんねやろ。車はあれや。ちょ待っとれ。こっちや。You want to see someone die real quick? Rip. Omae-san, ひどいよ。なんで俺に嘘ついちゃうの？悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ。You gotta feel bad for Lee though, because yeah, going out in an explosion. Rip. なのになんでこんな真似すんの？嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。でもいいよな。二人一緒に殺してあげるから。なんだこれ。So to just up and be like, yeah, no, no, thank you. I was gonna say those were basically right after each other. I'm gonna skip these and go back to that chapter 8 save real quick. Basically the same as like what happened in chapter 4. Just so I can see that that is actually what I needed to do. Oh. Yeah, it's that OG1 music again. Chapter 8.
This should be right before you go into the warehouse. This one I am gonna save here. I guess I could save it like right in front of the damn door. Be more sane about it. But if it's done correctly, I would assume you only have to do 3 fights. The guys that come in with the doctor here, the ones that are right outside, and then the ones that are at Lee's care. Just throw that furniture right in that man's face. I guess the plus side too with the Joy-Con, because the D-pad like buttons are separated, you can hold down the left button easier for cutscene skipping. So you only have to worry about like dealing with the start and A buttons really. 俺らはこの町を出るぜ。どないした。はよかかってきたらどや。俺を止めてみろや。That one guy thinking he was gonna be cheeky and like actually grab Makoto. Yeah, because you should go up here, go into the street, and it should be empty. Yep, perfect. So that's, yeah, that's the entirety of Stealth Skip still working. What the fuck was he walking into? Hold on. Why is there like an invisible wall here? Like, what the fuck? But yeah, basically all you'd have to do then at this point is just walk over here, deal with the QTE, deal with the last 3 guys, and then you're done. Now I have to wonder, is this the same QTE? Because if it is, it should be A. No, it's not. It's randomized. Bullshit. That one's still A though, so that one might be set. Yeah, and then I should have these 3. Yeah. Yeah. Perfect. So yeah. There you go. All of Stealth Skip still works as intended. Which means I don't need to be here anymore, we can just continue with the game. And yeah, I suppose in the case of Chapter 8... Chapter 8 is interesting because it's like the save point that you get in this is not really that far off from where you would save normally anyway. It just saves you from having to go through like one alleyway, which, meh, whatever. Whereas at least the Chapter 4 one
It saves you from having to do like a bunch of fights beforehand. かたくなに要求を飲まない桐生に対し、阿波野は堂島組を挙げて包囲網を狭めていった。桐生は兄弟分である錦山の助けによりカムロ町を脱出 Not that it matters a whole lot, but yeah. その錦山とも I feel like chapter 4 alone already kind of confirmed that still Skip was there, but it's just, you know, nice to double check that chapter 8 also is それ fine. でもカムロ町へと戻っていく桐生。そこには桐生の首を狙う強大な力と So I わずかな仲間とが待っているはずだった。don't think Kiryu has anything like super special in his chapters. The only thing I think to really check is to see if you can use a mouse / mouse controls in chapter 13. Which this is only chapter 9, so not really gonna be doing much. 桐生じゃねえよ。この野郎、紛らわしいなりしてんじゃねえ。Some poor soul just wearing the same outfit Kiryu has, 1 for 1. Why would Kiryu be wearing a hoodie? こいつ見たらすぐに知らせろ。いいな。 Oh man, it's that picture. I only say, oh man, it's that picture because I have an edited version of that as my laptop's profile picture thingy. Also, yeah, Kiryu's apartment's now gone. Those Mugens torched my apartment just to tighten this around me. Can't risk wandering around out here. I need to find a place to lie low and wait for word from Tachibana. I was about to be like, where does he go? But I'm pretty sure it's West Park. Because, you know, where else do you go when you need to fucking hide? Find a place to hide. Just go to the park. Duh. Even... Actually, hold on. Yeah, this is the taxi I don't like. Because this is down here when it should be arguably up top, as far as I'm concerned. Actually, I'm gonna check something once I get to the park taxi. Because if you were to use the park taxi, I would think that the hotel district should be your top option. Okay, it is. So it's really just Shichifuku West is like out of place compared to where it is like normally for other stuff. Because Tenkaichi and Pink Street are usually your bottom options. I was gonna say you can't go that way. Oh, I can't even go into the park yet. Okay, hold on. Oh, wait, I'm dumb.
I should have remembered this, considering that I literally told someone what to do here not that long ago. You gotta go to the fucking Kazuma family office and then sit in if I remember correctly. And then after that point, you probably get to go to the park. Yeah, there you go. Oops! Kazuma family office. But if Kashiwagi-san took me in now, the Kazuma family will have officially betrayed Patriarch Dojima. Although this does make trouble for Kashiwagi-san. I can't come running to him for help this time. Gotta leave Alan behind. Some drunk ass dude. Well, this is just some random dude. You're just like, nah, I'm out of here. Oh, maybe I didn't notice that before. I didn't realize Kiryu actually got hit with that. Yeah, there you go. You do go to Senator. ちょっとどうしたの？血が出てる。怪我してるの？大丈夫？ああ、大した怪我じゃねえ。何があったの？いいんだ、なんでもない。それよりも言ってくれ。あんたも俺と一緒にいるとまずいことになる。分かってる。堂島組に追われてるのね。ああ。だったらうちの店に来て。行くとこないんでしょ。ダメだ。あんたに迷惑がかかる。俺のことはほっといてくれ。そんなこと気にしないで。ほっとけない。錦山君の兄弟分を見捨てるなんて。アイスターの兄弟の縁を切った。あんたも俺に構うな。巻き添えにしたく。Yeah, that Nishiki that got left in the middle of nowhere. I still don't know how the fuck he got back into the city, but yeah. こんなとこにいればすぐ見つかる。お願いだからこれ以上時間かけさせないで。いい？私は先に行って店を閉めるから、桐生さんは少ししたら後から来て、目立たないように裏口から入るといいわ。Hey man, Dana's a bro. In this game at least. You could debate it for the next one. Just because, you know, understandably, she doesn't give a fuck about the Dojima family. Because why would she? But she does give a fuck about Nishiki. Oh, fuck. I missed that. Are these the stairs that go up this way? They are, boo. Is that not her door? Apparently not. Wait, why the fuck does her back door change as well? Kiwami is the first door. Whatever. Anyway, I don't care. Got into the building and into Serena. That's all that matters, right? もちろん。座って。とにかく頭の傷手当てしなきゃ。レーナ、今
錦がどうしてるか知ってるか？風間組の事務所に詰めているみたい。さっきも出入りしているの見かけた。なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか。He looked upset. I wonder why. 傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ。さっき桐生さん、錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよね。それって彼を巻き込みたくないからなんでしょ？今の俺は堂島組全員に追われてる。Yeah, I forgot this is actually a fairly short chapter then, because it's basically these cutscenes here in Serena, and then I'm pretty sure it's just a fight with Kuze. And you basically don't have to do much yourself, if that makes sense. 何にしても俺はこれ以上あいつの荷物になりたくねえ。Also checking to see if it actually lets you skip it, and it's like no. もう兄弟を苦しめたくない。Because that's gonna be something to probably keep in mind. Just like, oh, you can skip this cutscene, but you have to hold like R and A for like others. あなたのこと警察も探してる。今日この店に刑事が来て、あなたに話が聞きたいって。心当たりある？ああ。どうやら時間切れってことらしい。時間切れ？どういうこと？俺には殺しの濡れ衣が着せられている。殻の一坪に出た死体の件でな。それを橘が殺に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだ。その猶予が切れた。でも濡れ衣っていうことは。ああ、俺は殺してない。はめられたんだ。桐生さん、誰か来る。今の時間もうエレベーターは動かないはずなのに。奥の部屋に隠れて。堂島組をなめんじゃないよ、姉ちゃん。おら、出てこいやキリュウ。 I'm also surprised they walk in because she said she was closing the store, so she not think to lock her fucking door? 桐生さん、ダメ、逃げて。やっぱり嫌がった。おい、応援呼んでこい。全員だ。へい。 This is where I'm like, shit, what weapon do I have equipped? I don't remember. 桐生さん。もうてめえの居場所はどこにもねえんだよ。桐生。 Yeah, that's a dagger. I need a shotgun. Preferably not one with just a singular bullet. Where is this? Yeah. Apparently there's supposed to be a dagger on the floor? Question mark? Kiryuさん。店荒らしてすまなかった、レイナ。全部俺のせいだ。すぐにこいつらの Apologizes for ruining Serena in this game, and then in Kiwami it's just like, whatever, who cares? それでも警察員なら殺されない。無駄だ。ヤクザがここまでやるからには、殺が来たとこで引きはしない。俺を始末するまではな。
そんな、誰か他に助けはいないの？ Unless it's a dagger for the outside fight, so I think there is one more fight with a bunch of guys first instead of Kuze. じゃあ迷惑ついでに一つ頼 Oh, まれてくれるか。 shit. Didn't mean to hit that. こいつを錦に渡してほしい。これはそれを渡してこう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえばあいつは俺の二の舞になる。桐生さん、桐生さん。Cause yeah, now that I'm thinking about it, if it is specifically like the fight out here, yeah, okay, that makes more sense. Cause I was like, what? I don't think you're supposed to shotgun the guys in Serena then, now that I think about it. 地獄見んのはてめえだけだ。おら、ぶっ殺せ! Hi there, Noto. How's it going? Oh yeah, absolutely makes more sense now because, yeah, one of these guys here literally has a fucking dagger. And hilariously, that's the one guy I didn't fucking kill yet. Now where did his dagger go? You know what, whatever. I was hoping the damage close... I was hoping the, what do you call it, close by damage, or like the distance being moved in on with the bat would have just hit the guy. Fuck, I can't words right now. Only lurking because I don't want spoilers. That's fair. I don't think there's supposed to be spoilers until chapter 11 anyway. For like the new stuff. All these guys just to take out one whole ass Kiryu. Oh, the old stuff. Okay, sorry. Then yeah, okay, that's fair in general. I take it then you haven't actually played through Zero before? Cause yeah, my bad. If you mean in general, then yeah, this is definitely a point where you like start getting like major spoilers probably. But if it was like in regards to the newly added stuff. Oh, just kidding, but I really want to play this with the dub. I would be interested to see if the English dub is somehow faster for this, but part of me is like, I don't think it will be, and the other part of me is just like, I actually don't care if it is. I probably would never run this in English. Or like with the English audio specifically. 必ず殻の一粒を手に入れる。そうなりゃ、あんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが、立花の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知った風な口聞くんじゃねえぞ、博
100% of every Yakuza game spin off multiple times except Dead Souls. Ah, okay. There's a part of me that's like, I can't say I don't blame you for the Dead Souls one. So one of these guys also has a dagger? Absolutely they do. I see him right there. Perfect, almost. You come here, sir, and get out. Thank you. Oh, I didn't realize I was going into a QTE. There we go. Okay. We can make up for it a little bit. There we go. I think it's the controls Dead Souls that rubs me wrong. Yeah, I can understand that. I think I had to switch it to like the alternate control scheme that it has to like play through it normally. Because the default one it gives you, I was just like, I can't deal with this that well. Yakuza. なんだ桐生さん乗って立花早く遅くなりました桐生さんあいにく車の運転は得意じゃないんですしっかり捕まっててください I hate that I'm looking at the notes right now for chapter 10 and I'm like, we go back to Tojo HQ? I know you do so with Majima in the finale, but not like, I don't know, my brain is like forgetting Kiryu apparently doing so. Oh wait, no, Tojo HQ, I'm fucking dumb, never mind. No, yeah, never mind. My brain was thinking Dojima headquarters, so I was like, oh, hopes if I don't drop Joy-Cons, but, and hit the home button, there you go. But, yeah, no, I was thinking Dojima headquarters, I was like, I don't think Kiryu goes back there, but yeah, Tojo headquarters, different story. Imagine holding your controllers well, instead of just like, yeah, nope, drop, and then hit the home button. Hopefully that wasn't too loud. おかげで自分で慣れない運転をする羽目にあんたにも苦手なもんがあったんだな苦手というかいわゆるペーパードライバーっていうやつです緊張したおかげで助かったあんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた俺は甘かった自分はもっと強い I guess that also is a downside of, yeah, if you hold the two Joy-Cons separately, is you can drop one of them kind of easily if you're not paying attention. Compared to if you have them in the controller grip thing, it's just that, yeah. It's just funny because, like, yeah, I know you should be using the controller grip, but it's just... I don't know what it is. It's probably in part like just the shape of Joy-Cons in general, but I can't really hold it like that. I have to actually hold them separately.
And it doesn't help that these ones are larger than the original Switch Joy-Cons, so that makes it like easier to drop them in my case. If I'm not paying too much attention. 私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を I do have to wonder actually if anyone's even able to like use the Joy-Con grip thing that they give you. あなたのようなアマちゃんには So it doesn't really seem like that efficient of a way to use your shit. ならさっき俺を助けに来たのも俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私にはその方面の才能があったようです。Does it come with the charging one? No, it does not. The one that it comes with is just like a really basic bitch one. Where like you can still put the Joy-Cons in, but it doesn't, you can't charge the Joy-Cons in it, and you don't have the extra GL, GR buttons, the ones that are like on the back of where you would like hold it. And I don't remember how much that was, but it was probably way too much where I'd just be like, yeah, no thank you. I'll just hold them separately. Because the one from the original Switch is the same idea. It doesn't give you a charging one either. I guess the only plus side with the older one is that because the Joy-Cons are smaller, it does make a smaller controller at least. Actually, now that I think about it, I should probably look that up. あなたを信じて私の命を託すことはできます。立花。今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんね。よかったら一杯おごる。後にしましょう。 Just the Joy-Cons alone are $95. Can see how much they are locally. I'm pretty sure they're a lot more than $95 here. They are, if you buy them here in Canada, they are $125 for the Switch 2 Joy-Cons. 敵じゃありません。小田？ この町にも Whereas the original Joy-Cons are 100. 登場界の力が及ばない場所があります。これからそこへ。 And then yeah, the charge grip, because I was like checking to see what the price of that is. It's $50, which is just like, yeah, that's way too much for that. No, thank you. おい、立花。社長、しっかりしてください。社長。 I don't think now that I'm thinking about it too, I wouldn't be surprised if the charge grip is not one of those things where you could probably import it from Japan either and like kind of save on it. Because that's what I did with the carrying case. I wouldn't be mad if someone cloned them, yeah. But yeah, because Nintendo also had like that Switch 2 carry case or whatever.
I was just like, yeah, I'm not paying the local price for that. I'm just gonna import it. Fuck it. Just comes with the downside of obviously you have to wait for it to actually like show up in the mail. Yeah, actually, I don't know if they're going to make any specific for the Switch 2, but I know that 8-Bit Do, they did like Pro controllers for the original Switch that are like pretty much just as good as the official one. So I wouldn't be, if they end up making stuff, that's like probably a very easy alternative to use right there off the bat. 昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で登場界を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなけりゃ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする？全部社長が目覚ましてからのことだ。 But yeah, that actually that also reminds me of something I need to kind of look at in the future is to see like, are the D-pads on my other Pro controllers like broken or anything? Because if not, I might use one of those for this. Controllers be expensive for some reason, yeah. That's why I was like slightly glad like earlier in the year. It was like from late last year until like the middle of February. We had a thing here where like some stuff there's no tax on it. So it's just like, cool, I'm gonna take that time to go buy a couple of controllers because I don't have to pay anything extra except for what it says on the price tag. Just like, oh, 75 or whatever for like a PS4 controller? Yeah, sure. Don't have to add anything else to that. I'll deal with that. Only reason why I have a working PS4 controller now is the old one I had is like the control sticks are like super fucked. One of them had one control stick just generally doesn't work very well, and the other control stick has drift on it. Whereas, yeah, thankfully the one that I got earlier this year, it's just like, yeah, it's been fine so far, and hopefully it stays that way. さっき言った顔役の使いだ。陈先生在叫你，要你把那日本人也带去。G だおら。何か問題か？あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。I just realized that's something probably should look at if the Chinese that Oda uses here is the same as the original, especially since this has a proper Chinese dub. I feel like it'd be more efficient if they just took those lines out from that dub and then like moved them over to here. Because at least then Oda might not sound weird, question mark? So I remember people pointing out that he like sounded very off before. Oh baby, Little Asia, my favorite place. I don't know whose idea it was to make the fucking layout so absolutely fucked and like also make the corridors like tiny as shit, but yeah.
So I feel like if it didn't have that, it'd be like, oh, okay, yeah, this is pretty whatever, actually. I was gonna say, this is where I need to be, right? Okay, yeah, it is. I wasn't sure for a sec. Just because I'm like, I'm pretty sure you walked to the restaurant. But it wasn't given like the little pink icon thingy there. Also makes me wonder then, is it even worth like running that far ahead of Oda if you still have to wait for him? Yeah, I don't remember what Oda's Chinese was like in the original, so I don't know if that's better or the same. 陳先生は在日華僑に3人いる長老の一人だ。橘不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウェイトを占めている。アジア街に来るのは初めてだろう。狭くみすぼらしい場所だ。大したお構いもできず申し訳ない。とはいえ、これでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べていたんだよ。しかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた。女子供含め多くの血が流され、やがて我々は地下に押し込められた。桐生はその頃まだ堂島組にいませんでした。無論承知している。ただの世間話だよ。失礼しました。その後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが Yeah, basically just like get the fuck out of my area, my dude, if you don't have to be here. 小田さん、そちらの客人はアジア街に歓迎できる。その人はあの堂島や警察にも追われているね。ここにかくまえば災いの種になる。それを言えば俺や社長も登場会に追われる身です。アジア街は同胞を見捨てることはしない。だが桐生さんは日本人のヤクザだ。それなのに橘不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいない。突発的なことでやむを得ませんでした。ですがここを追い出されれば桐生は堂島組に殺されます。Just tell him to go to the park. It's easy. 我々は別に困らない。待ってください。橘不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです。今までうちとアジア街はいい取引をしてきました。その上でのたってのお願いです。取引は対等なものだった。こちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよ。あんた方に借りはない。承知しています。ならこの件については別に金を用意します。私の顔に金をくれとでも書いてあるか。じゃあ他に何が必要です。言ってください。やめなさい。礼儀を忘れて交渉はできませんよ、小田さん。社長。橘、あんたもういいのか。陳さん、お騒がせしています。小田さん、陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。私たちもアジア街にいる以上、そのことをわきまえておくべきです。ここに桐生さんをかくまうことはできません。でも社長。小田、もういい。I forget if he tells them to actually go to the park, 俺はよそに行く。 or if they get that idea elsewhere. お茶を一杯どうだね。そのくらいはここにいても構わんよ。いえ、お気遣いなく。
I love a 2-second flash of a fucking loading screen. Just inadvertent flashbang for you. 風間のおやつさんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時かなりの血が流れたらしい。ああ、俺たちはその頃まだカムロ町にいなかった。それで陳さんとの間に温度差があったようだ。いいんだ、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。 Oh, it's Tachibana who suggested. Okay, there you go. 西公園、ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。わかった。それにしても今は逃げ回るので手一杯だな。殻の一坪の方はどうなってる？持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ、でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日迎えに上がります。この寒空に野宿か。かける言葉が見つかりません。ならどうだ。今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備？なんだ。Would you want a guy like Tachibana sleeping outside anyway? Let's be real. 明日だな。I don't think it's the best idea in his condition. なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。わかってる。Tachibana said I should head for West Park. You know, if any place else, now they've been kicked out of Little Asia, might as well take his advice. I forget if you can just like freely walk into here. No, it literally has a no entrance sign. The thing I am looking for is Power Surge 2. Wait. Oh, it's right there, fuck. I don't... Ooh! Oh, I can grab this, I guess, for now. But, yeah, I don't have enough for it. Well, didn't even give me the chance to fucking try to like use cash confetti. I was about to say, I don't know if it's as important in this game as it is in Kiwami to have, like, no damage, but yeah. Just, like, still would prefer to not take damage if I don't have to. Also trying to pick up the fucking tree. Oh, sorry, potted plant. But yeah, I was trying to do that. So yeah, I need $3 million somehow. Chickens are 140 here. Context DualSense 120. 8-bit Ultimate Dose 30. Yeah. Yeah, actually, now that you mentioned the DualSense, that's like even worse because I think a DualSense here is like 90. So you got like almost a good like 30 something dollars a difference. And then yeah, 8-bit controllers are like usually like 30. I think the most expensive I've seen theirs be is like about 40 something. And it really just depends on like what one it is.
Both the ones I think I've grabbed in the past were like around the 30 range though. Yo, Anta. Hmm? 忘れたかこの間酒をおごってくれたろ Oh, no man. I was like, I recognize this guy's character model, but yeah, it's the guy literally from earlier in the game. The ones that wanted the drinks. そうそう思い出してくれたかでもこんなとこで何してる家がなくなってな But yeah, that's pretty fucked when I'd argue that the DualSense is a slightly better controller than having two Joy-Cons in your hands. 今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか凍え死ななけりゃ何でもいいいいよそんなら俺のねぐらに寝させてやるよただ襲ったりすんな俺はそっちの気はねえんだ So if it ever craps out, pick up one of them, input those. Steam just added Steam input support for them. 俺のねぐらはすぐそこあのブルーシートのやつだ好きに使って Did they just add it for like a specific set of them? Because both of my 8-bit dual controllers have worked like from the start. 冗談だよ Granted, both of the ones I have are specifically like supposed to be as like Switch Pro controllers, when that's what it reads them as, so. Or unless they've made ones for PlayStation controllers and I just didn't notice that. Well, this part of the game where we get to deal with the shitty ass fucking homeless hunters. Yeah. なんだおいあんた起きろ These guys fucking suck. くそ奴らだ堂島組堂島何言ってるこいつらホームレス狩りだ I feel like if it was Dojima family guys, dude might be a bit more concerned, but I don't know. Might just be me. あれそっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん別にいいんじゃねここにいんだから同罪だよ同罪逃げんなよやめろ何命令してんのやめてくださいだろなんだこいつ I'm slightly hoping that one gunshot takes all three of these guys out. I'm pretty sure that's the case, but I could be misremembering. どうしようもねえガキどもだなそうです僕らガキの未成年です人殺しても罪になりません罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか世の中そんなに甘かんねえぞ生きがいいね俺らとやる気かよおいこいつ俺のこと殴ったんだぞぶっ殺せだねそろそろ本気でやっちゃういっぺん人が死ぬとこ見てみたかったしさKinda.
They take their sweet time, but yeah, the one gunshot basically takes them all out. なんだよこれ。ふざけんなよ。やめろよお前。こんなことしてただで済むと思ってんのかよ。何がどうただで済まねえんだ。わかったよ。悪かった。だからもう許してくれって。それで謝ってるつもりか。それ謝る相手を間違っている。なあ、これ君だろ。Hell yeah. さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり君だよな。やめろやめろよバカ野郎。しもうみんな寝てるんだ。声が大きいよ。I was like, I couldn't remember if the guy actually like takes a swing at the homeless hunter dude, but yeah, he does. ありがとうよ。 As he should. あんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよ。あのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。多分もう二度と来ないだろうけどさ。そうか。そういやまだあんたの名前聞いてなかったな。俺は桐生だ。桐生さん。そうか、やっぱりね。確か街で同時の連中が探してるやつがそんな名前だったな。安心してくれ。ここにはもうあんたを売るような人間はいない。俺たちは貸し借りにうるさいんだ。そうか。Now, I do have to wonder, do I have enough for the upgrade I need yet? Or did that fight not give me the remaining like 3 million? よう桐生さん、客が来てるぞ。あんたを探してる。客？堂島組か。 It's also about to be like my throat feels like it's more fucked up than normal, but considering how much I've been sleeping, that's probably why. そうか。すまん。そいつは今どこにいる？ Suppose it's also better to be like sitting here with like slightly bored throat compared to sitting here and being like, oh god, everything hurts. I have to take a second to be like, wait, the exit is over here, right? Because I keep forgetting it's like closed off in other games. 小田、あんたが迎えの人間か。まあね。昨べはゆっくり寝られたか？寒かったろ。いや、いい宿が見つかったんでな。それより立花は？社長は今あるところでお前を待っている。あるところ？どこだ？実はお前もよく知ってる場所だけど、ま、行ってみてのお楽しみだ。もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか？ Yeah, let's go, I guess. I didn't even check to see if I could get the upgrade. Oh well. Just do it the second I like have control of Kiryu again. 今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは
新しい隠れ家ってことか。いや、そういうわけじゃない。堂島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は堂島組の動きを抑えるために手打ってるとこだ。どういうことだ？今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ？言わなくてもお前にはそろそろわかる。Don't worry, it's a place we've absolutely not had to do a set piece in 2 other games before. Actually, maybe more than 2. I might be misremembering, or not, like, forgetting one. やっとわかったか。 Actually, yeah, it is more than 2, because... 何の真似だ、小田。社長は今 Yeah, you have to come back here and eat at least. For one. 堂島組の動きを抑えつけるには、そのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て。東上会は立花不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか。立花もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ。社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。いくらなんでも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。今度から何かするときはもっと早く教えろ。しっかり頼むぜ、桐生君。See, that would... See, Oda giving Kiryu advance notice would require Oda to give a shit. And I think we already know he does not. 桐生さん。ああ。ご存知でしょうが、東上会2代目代行新原さんです。東日本における極道社会の最高権力者。お前が桐生か。なるほど。その目つき、風間の若い頃を思い出すな。This fucking guy that we never see again, ever. 適当に育っていいぞ。いえ、俺はここで。ない。そんじゃ始めるか。先ほどもお話ししましたが、私の望みはうちと東上会さんのカムロ町での共存です。うちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる。それを許しているからこそカムロ町は発展してきた。ただ東上会の大門を恐れん連中だけは別だ。あんたんとこの商売はそのルールからはみ出している。私は東上会の恐ろしさを分かっているつもりです。今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです。何か手土産があるということか。ええ。その上で一つ、二代目代行に
お願いしたいことがあります。言ってみろ。堂島組に桐生さんから手を引くよう東上会本家から働きかけてください。新原さんがご存知かどうか、堂島組は桐生さんを消そうとしています。 Great, I got two bunnies fighting behind me right now. そいつにも消されるだけの理由 That's why I was confused because I just heard like 堂島 bunny 組が桐 moving, 生さんを狙っているのは just shuffling behind me. 私を捕まえるためです。私は殻の一粒を手に入れるのに必要な情報を持っています。殻の一粒か。なるほど。I don't think I ever actually like fully explained, but like basically to behind me on like towards my left, there's like a chair that there's one bunny that usually tends to like sleep under there, but just sometimes the two of them start fighting over that spot for whatever reason. 堂島組は東上会で稼ぎ頭だとか。本家の中にさえ That's what they're kind of currently doing. 対抗できるだけの人間はいないそうですね。あなたも含めて。堂島は本家に莫大な上がりを収めている。できた子分ではあるな。そして東上界の跡目に今一番近い人間です。そう遠くない将来、堂島宗平が東上界の三代目になる可能性は高い。それがどうした？ Could you imagine if fucking Dojima had gotten the chairman さらに position? 莫大な金と力を得ます。東上界に絶対的な独裁者が現れることになるでしょう。そうなった人間は目上の者にも敬意を払わなくなるものです。つまりあなたは会長代行まで上り詰めながら、その老後は劇的に惨めなものになる。何？立花。新原さん、堂島に殻の一粒を手に入れさせてはいけません。一幹部が本家をしのぐ力を持てば、東上界は何もかもが大きく変わってしまう。堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ。東上界本家にも奴から相応の金が納められる。ただそれだけだ。何も変わりはしねえ。そんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ。てめえ、口の聞き方を知らねえ I よ was gonna say, Tachibana is doing a real good job of just insulting the shit out of this guy. お持ちした手土産が届いたようです。入れてやれ。Shit. 5億あります。これを桐生さんの命 Just, casually smashing Joy-Con together, because whatever. 5億。これは前金です。堂島組の動きが止まりましたら、さらに5億。加えて今後、カムロ町でのうちの上がりの3割を東上界本家に納めさせていただきます。たかが極道崩れの男の命に10億とはな。そこまでの価値があるのか？その程度の金ならいくらでも作れますが、
本当の友人を作るとなると、そうはいきません。差し迫った事情を言えば、私が殻の一粒を手に入れるには、どうしても桐生さんの力が必要です。ずいぶん高く買われているな。どうでしょう、新原さん。あなたには今、私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますが、おそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう。将来的にもね。でも、もしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。私の個人的な印象では、堂島さんはそのあたりが分相応に思います。なるほど。あんたは確かにヤクザの股は開かせんのがうまい。金の使い方もよく分かっている。あの堂島が手こずるわけだな。恐れ入ります。Very strong case of like, 堂島に伝えろ。sir, crazy, please. The fuck? 今から登場界本家の預かりとする。手出しは無用だとな。貴重なお時間をありがとうございました。二代目代行。桐生。風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか？いえ、詳しくは。一言でいや、一騎当千だ。腕といい度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に10億の価値があるのか、見させてもらう。What I did by making it fucking a pain in the ass to leave the area. このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで？ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは登場界の本丸だぞ。無茶でもなんでもこれが極道の流儀なんでな。小田、立花を頼む。くっそ、分かったよ。Forget if these guys got like super low HP. They probably do.
Congratulations, Kitty. What else are we doing? That was very rude, sir. Get out of here. I'm assuming we go out, right? Oh, no one that way. Also, okay, yeah, I do have enough for what I need now. It's this one, right? Power Surge, too. Now I'm a broke-ass bitch. Haha. Kiryu-san, ご無事でしたか? ああ、そっちも大丈夫そうだな。ええ、小田さんがついてますから。やっぱりすんなり正面から返してはくれそうにないか。たった3人相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かってますけど。これくらいの修羅場なら今までに何度も経験してきたじゃないですか。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。立花。そうでした。Is this normally supposed to keep like your HP bar and your money showing on screen during this? Looks like slightly off to me, but whatever. There we go. I was about to be like, I want the lantern, but then it's like, wait, there's one literally right there. Wait, does he not have the thing I'm thinking of in this? No, sir. Fuck off. It's like, is there not more guys? But they're coming from that way. That's why. Sir, what the fuck? Like video. There we go. Wasn't sure if this was like one of those cases where you just kind of like have to actually take it on out. Okay, yeah, so yeah, that was the one where you're supposed to be using the lantern. Boy. Oh. Here I am like, oh, let me switch to rush so I can move faster for a hot second, and it's just like, no, cutscene, get fucked. 'At least I would imagine you should be using rush to move faster, because that's what you do for most other things. Thank you.
Oh no, my gun's empty. Shit. Okay, hold on, let me get the fuck away. Yeah, Jesus. Whoa, sir! I need to heat action your friend here. I got this one guy here that just straight up somehow avoided both of those lines of fucking fire. Like, thank you, sir. Especially since the second time it realistically should have hit him, but whatever. Anyway, back to Majima. And since it is chapter 11, I think this is when a new cutscene is supposed to show up. 目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。Might turn into a monster one day. 桐生の件だがな、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組や桐生一馬に手出し無用とな。そいつは立花不動産の手配りです、親父。連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。久世と阿波野にはできなかった。俺にはさらにこの次。立花が桐生をどう動かすかもわかります。なるほど。もう久世と阿波野に遠慮する気はねえってことか、渋沢。殻の一坪は俺のこの手で差し出しますよ、親父。Doesn't he wish that was the case? Iつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。あれだけ極道を相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、あんた。はい。なんで俺なんかのために10億も出したんだ。おまけに登場会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで登場会に迫りたいと言ってたな。そのために殻の一坪が必要だと。だが本当の目的は他にあるんじゃねえのか。だとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで殻の一坪を狙う。あの土地には俺の知らない何か他の価値があるのか。それについては Also just realizing Kiryu here with like 2 somewhat short chapters, and I'm pretty sure the next one from Majima is like somewhat sizable. あんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえな。
Then again, Majima's chapter 12 is probably kind of short-ish. 桐生さんは私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでね。これからどうする？俺は何をすればいい？それなんですが、昨晩ようやく殻の一粒の所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀にいます。蒼天堀？ええ。ですが、すぐにこちらから出向くわけ蒼天堀、my beloved. 我々以外その人物を狙う組織が蒼天堀にいます。あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らか？おそらくは渋沢組の人間です。渋沢？あいつか。問題はその渋沢以外にも近江連合までが動いているらしいということです。近江連合？奴らも殻の一粒？ええ。その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつはあんたらしくもね。小田も言ってた。ビジネスにリスクはつきものだってな。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの心臓はアジア外を長く離れるわけにいかねえ。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言おうが一人ででも蒼天堀に行く。殻の一粒の持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだな。ええ。ですが俺も行きますよ。桐生の言う通りです、社長。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。誰かが俺らより先に殻の一粒を手に入れれば全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな、小田。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか？ Kiryu wants to go to the best place that he will spend a whole ass game in later on. I don't blame him.蒼天堀, good shit. 何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。At the end? I suppose they'd probably give you like a normal cutscene first, maybe. Kiryuさん、蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。I have quite literally 0 preparations I need to do. 話は通しておきますから、準備ができたら陳さんの店に来てもらえますか。 So I guess we're going to literally そこで show. 桐生さんを待ちます。堂島組はあらかた町から消えたみてえだ。二代目代行が約束通り手回してくれたと見える。とはいえ油断すんなよ、桐生君。Probably be fastest to go to the Tenkaichi taxi to Park Boulevard, and then walk down? Question mark? Didn't expect the owner of the empty lot to turn up in Sotomori. Maybe a while before I'm back in the... Yeah.
Yeah, no, we ain't making any money with that. Never mind, I lied. You probably don't want to take a taxi. I guess it depends, because... I'm trying to think here. It doesn't help, like, not having, like, stuff noted of, like, where to actually walk, but yeah. I suppose realistically then what you probably would want to do, assuming you need to actually keep your money for now, is this way into here and then get to the restaurant. I do hate that though, that there's literally parts of the game where it's just like, oh, we're busy, you gotta pay like a fucking arm and a leg to take a taxi. Yeah, so you go here. Between the, no. Oh, right here, fuck. I didn't see the fucking open door. How many things can you get stuck on while walking here? Thought the taxi charges were pretty funny. I mean, realistically, if you're playing casually, it is kind of amusing, yeah. Just like, oh, okay, you want to charge me more to use a taxi right now? Sure, I guess. But I feel like if you're speedrunning it, though, that would be like a pain in the fucking ass. Because it's literally like, oh, I could go this faster way, but now I gotta pay more money for it. Like, what the fuck? その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。協力関係にある組織 I feel like that's the type of thing I have to like go and fill in, like fill in the blanks still with the notes that are in front of me, because yeah, it doesn't actually specify here, like, do you take the taxi or do you actually just run to Little Asia? 我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど。それを俺と小田がやるんだな。ええ。この役はやはりあなた方にしか任せられません。桐生さん。あなたは殻の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ。ですが、桐生さんには近いうちにお話できると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事にカムロ町に帰ってきてください、桐生さん。わかった。それで殻の一坪の持ち主はどういうやつなんだ？若い女性です。ただどうも目が不自由とのことでほぼ失明しています。え？その殻の一坪の所有者は牧村誠という人物です。Sure, I wonder why everyone is after her. Okay. Basically, I just have to remember not to save over save files 2 and 3.
Oh, we're back with 裏社 Majima. 会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師リーに見込まれる。Chapter 11, here we go. What new shit awaits us in this game? Finally. 誠を守ろうとする2人の前に現れた50 million years later. 近江連合基人会会長西谷誉。Also, we get to see the better Nishitani again. I forgot about that. 西谷、佐川という2つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。 That's a white suit? Isn't his suit like a cream color? Not white? Oh, whatever, I guess. No, yeah, like you can kind of see it there. That doesn't look white. That's definitely off-white at least. Wait, right, this is where Majima gets beat up by Sagawa, isn't it? Yeah. 真島ちゃんさ。 I hated this part when playing through originally, and I still hate it now. 殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟になしつけてお前を登場界に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ100歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあるんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。次の日その猫を殺してやったよ。お前のことは必ず殺すよ。でもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。
Could you imagine taking out Santa? Nah. あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？真島を使って牧村誠という人間を殺せってそれだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや。さあな。それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。Why do they keep saying white suit? His suit is not white. I'm sorry, that's not white. 奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て。西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそないめんどくさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意。おかしいな。初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。Just go visit him in jail. That's the easier thing to do. あの女のはあ。そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。わかった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね。あらへん。はあ。もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんやろ。分かってきたね、真島ちゃん。I forget where this leaves you off at. Oh, Shofukucho West. Wait. Yeah. The fucking... What do you call it? That sub-story I triggered earlier by accident. It's just like, yeah, here you go. The third building should be like literally right here, because it's the same one you go into in Gaiden. Said I missed the mandatory cabaret club. I didn't even do it, I just sat here for 3 minutes. I want to be a girl. あなたいいですか？あ？真島さんですよね。よかった。もう会えない思ってた。Huh? 誰や？こっちはあんたに見 I don't remember this. はい。
会うのは初めて。でも私、リーさん友達です。リー・ウェンハイ、ほぐし会館の。あなたへの伝言預かってます。誠のこと、くれぐれも頼むと。それは分かっとる。けど、その伝言いつのや？ああ、ついさっきですよ。ついさっきって？ほなあいつ、生きとるんか？リーさん、簡単に死ぬほどやわじゃない。Man literally exploded, like he's dead. And if there's some way that he's still alive, he's not having a fucking enjoyable life for the rest of his like time on this earth. もしあなた、牧村誠と会えても、リーさんが生きてるって言わないで。Well, I'm gonna have to like fix my shit for what do you call it? Auto mode. That's the second one I think that's gotten by it recently. あなたが心配してもよくはならない。だから、リーさんのことを思うなら、あなた、牧村誠を絶対に守り抜いて。それだけがリーさんのお願い。当たり前や。絶対命張って約束したる。せやから安心せえ言うてくれ。楽勝や。OG has acquired Dragon Balls so everyone keeps coming back to life. I mean, there's a couple of characters in the game where you don't necessarily see them die, where it's like if later on it's like, oh, these guys are actually alive, it's like, sure, that's fair, I guess. But Lee? No. Though he did look like he was bandaged up there, so I like what I would suspect is the case is at least like valid, but yeah, he's not gonna be having a good time for the rest of his life. Like he'd be burnt to shit. そのこと気づいて驚いたって。リーはほんまに誠をよう見とったんやな。あなたのそばにいると彼女心強くなる。だからあなたになら誠任せられる。Also, I don't think she entrusted the watch to Majima. She just took it off and Majima took it. So. この時。はい。どんな音が鳴るか。もう一遍誠に聞かせてやらな。Yeah, and we already know he fixes it, so. お邪魔してすみませんでした。What? What a weird spot to put this, though. Just like, yeah, before we're about to shoot up some Kijin clan guys. こりゃ、ぼやぼやしてられんの。すぐにでも誠見つけな。リーのやつに何されるかわからんわ。Yeah, I'm sorry. Lee, alive or not, he's not beating Majima's ass in any circumstance. Sorry. Majima? Hell, I wouldn't be surprised if it's a case of like he's still alive right now, but still ends up like dying because of just suffering that badly. Anyway. Now it's back to like normal shit, so. 何のことやらさっぱりわからんな。せやけど、たとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで。なめんのも大概にせよ。そら拳で聞けっちゅうことだ。My fucking computer gave me a jump scare because I thought for a second it was gonna be OBS being like, yeah, we disconnected, hold on, but no, it's just like a random other thingy. 知っとっても知らんでも生きて返さへんでわれ。
But yeah, like I know that there's definitely a few characters where if they decide that they're still alive, I'd be like, you know what, that's valid because we didn't actually see them die. But yeah, Lee's case, I'm just like, no. What are you doing, my dudes? Excuse me, Majima, there's a guy literally right there. Please turn and shoot him. My man's taking too long to die from the gunshot. Please die. Thank you.ほんまに知らんのや。ほんまか？ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や？西谷の仲間ちゃうんか？親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。女のこともさらう目的も。ほんまや。聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。せやったらあんたも留置場に入ったらええんや。What a fucking suggestion. Just get sent to jail yourself. It's fine. Don't worry about it. ビリケン？そうや。ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で頼めばこっそり会わせてくれるかもしれへん。賄賂でも渡すっちゅうことだ。それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、とにかくビリケンさんとこ行ったらええ。いつも毘沙門橋のところにおる。よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか？ This is the fact that they talk too much. 脅されて口悪いような組員やからや。口の軽いヤクザやすか？Bishama, yeah, I was gonna say Bishama Bridge is the one that's by here. Shofukucho West, I'd say, is the closest. Just as it is in Gaiden. Well, it would be the closest in Gaiden if Bishama Bridge didn't have its own taxi spot. Oh, look at that, our man. Hello, sir. もしかしてビリケンさんか？誰やあんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いての。俺はどうしても奴に会うて聞かなあかんことがあるんや。おめえは西谷のなんや、ダチか？俺はダチやあらへん。西谷の敵や。バリッバリの敵や。敵と名乗るやつをわざわざ引き合わせると思うか？ダチって嘘ついたと I like how Machima's like, Nishitani's an asshole, and it's like, have you met the other Nishitani? He's much more of an asshole. This one's actually pretty chill, all things considered. 正直に言うたら、あんたも一手間省けるやろうしな。いい加減やな。せやけどそれだけでよし案内したろとはいかへんで。分かっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな。
今の時代みんな金で収めようとしよう。 Yeah, my man doesn't want money. He wants us to fight in the Colosseum. 真島言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか。あ？ちょうどええとこに、ほら、船も来たしな。屋形船？お座敷遊びでもするか。だって乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。Also, now that I think about it, like, this isn't relevant really at all, but it's interesting that the new cutscene was, like, stuck at 30 FPS. I have to wonder why they chose to do that. さっきも言うたやろ敵やって。酔っ払っとんのか。敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか。 I love that. Oh, I barely know the guy. Oh, but he's an asshole though. It's like, 西谷はどんなガキやったんや。万引きのうまい赤ちゃんでな。幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんだ。奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないなやつの窓口なんかしとるんや。Wasn't Billy-kun related to Nishitani? That's the only reason. Or am I misremembering some shit there? おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや。三途の川底や。三途の川底？なんやここは。何の目的か戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが？まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここを三途の川底って呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うても。I just realized I don't think I have a knife equipped. 罪人の処分場なんやから。 Because yeah, this is the start of the Colosseum, and the first thing is you need to use the dagger. I also don't know why I thought Ginger Chapman was the last guy in the Colosseum and not the first one.世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、
世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるんや。この闘技場で1年間戦うたらシャバに戻したるっちゅうとる。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが相手殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けどどんなやつでも毎日戦わせてみ。まず1年は持たん。罪人同士で死刑を執行させようてるわけか。 Submerging the buses almost as bad as was at the castle. I mean, to be fair, it wasn't submerging the whole boat, it was just like that little spot that they were sitting in. Unless you just mean the general idea of also like having this under like the water area too. しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたのはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな。勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやー、お前さんが試合盛り上げてくれたら手こ入れになるやろな。 I was still trying to remember if it actually throws you right into the fights or if you get like a hot second to like say go into your menu, switch your shit first, and then go into a fight. めったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけどこの胸くその悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。返事や。 そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ、約束してある。Okay, yeah. Given I need multiple dagger hits, I probably want that to menu as little as possible. そう簡単に行くとええけどな。ま、安城頼んますせ。さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。Oh, baby. 皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャー・チャップマン。ジンジャー 対する挑戦者は本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新星。罪状は謎に包まれた赤眼の男、真島ゴロー vs ゴロー真島。さあ、時間無制限、ルールなし。Ready? Fight! I forget how close you also start to him. Not very close. Okay, hold on. Wow! Okay, well, I can't really do a heat action with it heat, so... Oh, I still don't have enough heat, so never mind. I also don't remember if this heals you in between matches. Yeah, especially since I have no healing items with Majima.
I was gonna say, can you let me get up, please? Jesus Christ. I actually don't remember how bad that was when I was originally playing through. But yeah, I could see that being a pain in the ass if you don't get that heat move off first thing. 患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人鬼ドクターキリヒトザッツキリヒト真島五郎果たして2連勝なるかさあ時間無制限ルールなし Ready? I gotta have like a fraction of my HP left. Oh, I actually do. That's even worse. I'm not doing that actually correctly. It probably doesn't help. There we go. Thank you. Okay. One person left. Oh, I need a shotgun it. Ends up winner, Goro Majima. この強さは本物だ。マジマゴロ2連勝。まさかの展開に会場は興奮のるつぼと化しています。しかし、謎のルーキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一。See, here's my problem is I don't know if I die to like one of them, if I restart at that one fight, or if I have to do all of it again. It's showtime! I was like, yeah, he literally needs like one hit. Oh, okay, I just start over at him. Oh wait, I'm dumb. I was like, yeah, it's not gonna keep in effect that I... Oh, fuck this. There you go. Jesus. That means realistically I attacked him more than I was probably supposed to, but whatever, it's fine.
We'll just pretend that I didn't die from him. いい腕やな。こないに盛り上がったん久しぶりや。どうや、今度からちょいちょいリング温めてくれへんか。金は払うで。俺は高いで。嫌やな。お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したんや。あんたの約束は守ってもらう。分かっとる。ついてき。Yeah, baby, let's go to jail. Lines to not ever say. Except like here, where it makes sense. しかし、汚い川の底にあないなもんがあるとはな。汚いもんがいろいろ隠してくるとんや。水底なんか見えへん方がええ。ああ、みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに顔は見る影もないほど殴られて、体はナイフでめった刺しや。外車は片親でな。親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。 Didn't Nishitani kill the one that killed the 1 girl? 年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんな。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ、親父さんが？ちゃう。殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろな、親父さんが苦しんでんの。外道に生まれついた人間には外道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口話や。What a roundabout way for Billiken to just be like, yeah, my kid was killed and Nishitani killed the one that killed her. Yeah, I'm fine. Let's go meet our boy.あ、お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっついご確認捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか。気にしな。あんたんとこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。
西谷のダチになりせやな。奥で茶でも入れますよ。I like how he says that, like, on the implication that, like, the two of them don't even know each other. Just like, no, they're familiar already. Don't worry. Really don't know what it says when it's like, no, I actually legitimately like Nishitani. This one. 警察に邪魔されて最後まで蹴りがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセンと真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで。途中で腕中止になったら選手のエイプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。もう一度殴りようって楽しみたいんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠さらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島君でもない第三の勢力や。第三の勢力。一体何者や。まあわしは大方目星ついとるけどな。Imagine thinking Nishitani is gonna give the answer without fighting him. 西谷さん、これ。あ、そうや。酒買うてきてくれるか。せっかくの来客や。ええ酒頼むで。わかりました。ちょっと待っとってください。どないなっとんねんここは。わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんともそうちゃうか。Just use a fucking police station as a way to hide. ここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと。拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったらそないなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、
誠をさらった第三の勢力は何も言えん。そうやな。真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれんま相手やもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしくはかんと今度は楽しい殴り合いで済まんことになるで。そんな言われると味ごっつい期待してしまうで、真島君。この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな。安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固なってしまうんや。もう我慢できへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したるわ。Oh, Jesus. Oh. There we go, that's what I kind of wanted. There we go. QTEs, what are these? X. I almost hit the wrong button. Almost fat fingered and like hit X. There you go. Ah, I hit the wrong button there though. Fuck. Just shoulder check him like, nah, out of here, sir. That always hurts me. Well, you're gonna be seeing a bit more of it because that's one of Majima's like main things in this. Take out the dagger, use the heat move. Unless it was more specifically like when Nishitani like stabbed his hand into the wall. In which case, yeah, I don't think that should be happening again. 最高に出会い方やで。なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな、聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ、真島君。佐川のおっさん裏切って、わしと組まへんか。ああ？誠ちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団や。Okay, yeah, he does know. Seta. 東上界の直系組織や。東上界直系？あほな。日教連なんて聞いたことないで。そらそうや。表向きには東上界の大門を掲げとらん裏の組織や。誠ちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁世良勝や。世良勝？数日前に世良が日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしや誠ちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東上界の勢力が2つも誠狙っとんねん。2つ？俺に誠を殺すように命令出したんは
島野の親父や。島野中と登場界の島野か。なあ、セラも島野も登場界。ほんなら登場界ついでや。わしも教えたる。わしの雇い主は堂島組の渋沢中若頭補佐や。堂島組？せや、これまた登場界の直系や。世良の日教連。お前に命令下した島の組。ほんで堂島組。三つ全部登場界。Everyone wants the empty lot. Who knew? なんでやろな。ま、登場界の内輪もめなんか。But yeah, no, like there's a specific reason why it's like all three of them. Actually, I'm forgetting what Shimano's reasoning was, but I do know Seda and Dojima's and Shibusawa in turn. 真島君が強いんはよう分かった。せやけど、一人でどないかなるほど甘ないで、日教連は。何やと？登場界の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、ソ連の KGB 言うたところやな。せやけど、わしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それに、わしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。何？佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上、誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもじゃあ殺しやなくてガラを押さえて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川裏切ってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたら、そのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど、誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせへん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな。わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるが椿園の中や。椿園？まあいや、こっち住んどって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんのや。でなんや、その椿園ちゅうのは。椿園はな、それは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天やって店にアジと構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街？ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話や日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ、真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。Man, could you imagine if that actually got to happen? Just like, yeah, you get to watch Nishitani and Majima just beat the shit out of people together. おい、おまるさん、出して。
チェックアウトや。真島君も一緒に出るで。なんや、誰もおらんのかい。しゃあないな。I was gonna say, doesn't Nishitani have a, Oh, never mind. I was about to be like, I can't remember if he has a key himself or the fact that the door is just unlocked. Yeah, like, realistically, you never see him die, per se. Get him medical attention fast enough, you can probably keep him alive. 娘が大学行きたいなんて言うもんでして、ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。はんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。Granted, that's also me assuming that, like, he's one of the ones that's, like... Or, like, anything happens with him, I guess, in general. Nishitani, oh, I'm bleeding, that's not good. Shit. 昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰やったんな。なあ、おっちゃん。真島君、わしはこのアホンダラと肩つける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ。思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと。自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。I always still found that funny too. Just like, oh, why are you not dead yet? It's like, you shot him once. Yeah, just get a last second glimpse of this guy getting fucking antagonized by dying Nishitani. Chapter 12. One more chapter. For the last thing, I kind of care to, like, kind of check. Because I don't... Yeah, there's nothing else that really comes to mind otherwise. We have much about hauling his ass back into Sotembori, because it's just like, yeah,
Let's pretend I didn't see that shit. お疲れ、真島ちゃん。そうよ。ちょっとの間、蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな。心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ。わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ。檻なんだよ、檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻ん中のお前が何黙って出てんだよ。なあなあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに来とくや。だよな。よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん。掃除のおばちゃんがよ。Fucking Sagawa. で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな。牧村誠の居場所。ああ。せやけど、誠を奪っていった白いスーツの男は西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは日教連のセラっちゅうやつや。日教連？大門は隠しとるが、東上会の直系組織。東上会？島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東上会や。堂島組の人間やった。じゃあ東上会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せや。西谷相手に上出来だな。奴からここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。え？どんなことしたんだ。いろいろや。で、東上会から That doesn't actually go into anything because it's just like, nah, I just had a nice friendly fight with him and then we talked. That's it. Done. そこに日教連がアジと構えとるらしい。Because Nishtani's actually a pretty good guy. 日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や。そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。言ってみりゃわかるって。それじゃあ早速行くとするか。なんや、あんたも行くんか。犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか？いねえだろ。お前が蒼天堀から出るときは俺も一緒なの。わかった？I'm gonna take that one to be safe. I'm trying to talk to you. Jesus Christ. Just like how move just correctly enough to turn and be able to talk to the fucking guy. Instead you bump into him, he's like, oh, don't tempt me to kill you, duh. It's like, bruh, come on. Don't be like that.
勉強させてもらいますよ。悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな。どこ行きはんの？あそこだ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ、誠。I'm also kind of glad you get to do this set piece without Sagawa, like right on your ass, because he goes a different direction. So I feel like that would be annoying as shit. まどろっこしいのよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右。二手に分かれて女探すぞ。佐川藩一人で大丈夫なんか？心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが。Not both of us coming in here with guns. せいぜい玉切れにならんようにな。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずに事を収めたいと思っています。登場界の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。ほう、そりゃよっぽど大事なもん奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね。当たり前やろが。くどくど言っとらんで誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。You die already, sir. Thank you. Yeah, I did get all three. It's just, yeah, they're being fucking cheeky as shit. Did I? Hold on. No, I have it. Huh. Oh, whatever it is. Oh fuck, I didn't realize there was more guys. Is it just this guy over here? Oh, both of these too. There we go. Don't forget to get the money on the ground just before the end. Is there a point to doing so when you don't get the achievement for it? Of course I didn't hit this guy, that's just chilling off to the side. Okay, one of these should be the fan guy, no? I think. Oh wait, hold on. Oh, no, never mind. Wow, which one is the mini boss? Oh, okay, that one.
Sir, please stop throwing your fucking knives for 2 seconds. Thank you. Holy shit. I think these guys, you shoot them. This whole group. How rude, Majima. They're just vibing. There we go. So the other one just died from gunshot wounds, as I kind of expected. Is this a mini boss? No. This one especially, I want fucking dead ASAP, thank you. There, that's those guys. Okay, something I just realized, is there not healing items like chilling around anywhere? Because, oh, there's one. Jesus. I was gonna say, I don't think the, what do you call it, thing is there. Oh, let me grab this. This one fucking guy. Get these ones with like very little bullets done first. Y'all could die faster, that'd be great. Thank you. Yeah, okay. He was the guy I'm thinking of. Thank you. Oh, fuck. I didn't actually get into the menu to heal in time. I don't know where that restarts you at. Okay, just this floor. That's fine. Oh, like right before fan guy even. Actually, that works out perfect. Oh wait, no, never mind. I do have to deal with these guys still. Y'all want to die faster, please, and thank you. Yeah, so it's like, I'm pretty sure that's the last one of that group. And yeah, understandable, you're either
You already should be going into the sky with enough heat that— ow! Oh, okay. Or we could just eat all my heat. That's fine too, I guess. What better way to attack someone than from behind? Yeah, at this point I don't see the point of heat moving him. It's gonna be slower to heat move his ass there than it would be to just take him out. Yeah, this thing, right? No, I need you to be hitting the floor, Majima. And then not hit the actual things. See, always good to know where random bullshit is. I don't remember if this is right into— oh, it is, okay. Ah, I should have left the dagger equipped then, that's my bad. Sarah. That's still not a white suit, I'm sorry. I don't care what you tell me, that's not a white suit. 彼女は先ほどある人間に託され、ここを出た。なんやて？ある人間って誰やねん？ Gonna have to beat me. 焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。は？信用しろ。俺はお前の敵じゃない。Oh wait, no, yeah. せやったら組員を襲わせたのはなんでや？手荒な真似をして悪かった。しかし。お前の覚悟を知っておきたくてな。覚悟やと？知っての通り、日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島、お前の存在だ。3年前、忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか。そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことか。まさかな。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。なんであれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は登場界の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。
お前の覚悟を知っておく必要があってな。ずいぶん物騒なやり方やの。で確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。Yeah, I was gonna say Sarah does want us to fight him. I mean, you have to fight him anyway, but yeah. もしも命をかけて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ。やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。Yeah, I shouldn't have switched the shotgun. I should have left the dagger. That's on me for forgetting that Sarah was next. Oh, well, okay, I can't heat action him without having heat, so... God damn it. Oh, PT. Okay. Hold on. Release this X. Okay. Majima, can you pull the knife out? Oh, never mind. I don't have any fucking uses of the knife left. There we go. Hi, Sarah.どうや満足か。ああ、お前の牧村誠への覚悟は痛いほど伝わった。ほなさっさと言えや。誠は誰の手に渡ったんや。不動産会社の人間だ。How many chapters does Majima have left? 2. なんで不動産屋が。本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億。そんな土地どこにあるんや。お前のよく知った町だ。カムロ町。誠はカムロ町に連れてかれたんか。ああ、今空の一坪を誰が手に入れるかで。 Okay, so I shouldn't need that many more uses of a dagger anyway. So it's gonna be like, I might be low on what I actually need. カムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことが。ちょっと留守にしとる間に登場会も落ちたもんやな。信用してくれ。俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと。誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろが。不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。
佐川か。奴は必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。何や。もしも俺を信用できないんならその銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。カムロ町で誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。Yeah. Fucking Sagawa barging in on this shit like a little jackass. 泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ、真島ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら、喜べよ。知りたかったんだろ。Like that he just casually throws the fucking business card. 立花不動産桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな、真島ちゃん。あ？蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。Also means, yeah, gonna be in Sutambori with Kiryu. Also just realizing the at least so far the more tedious part has been with Majima than it has been with Kiryu. I don't know what that says. Chapter 13. Okay, give me like a couple minutes and go on to the next chapter. It kind of sucks because I feel like realistically it's like, oh, chapter 13 should be close to the end, right? And it's like, nope, you got 1, 2, 3, 4, 5 chapters left. But yeah, one sec.
I also did just realize when I was like away there for a moment. It is theoretically though the last time that we are basically using Kiryu for like the next 2 chapters. Because after that the only other time we use him was the finale. And then Machima's got 2 chapters left of his own. Time to go back to Sotenbori, my beloved. But not with Machima. 立花の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて殻の一坪をめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東上会本家をも巻き込んでいく。I also just had a moment like, wait, did I close the door behind me when I walked back in here? 目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる殻の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。The person who Kiryu has never fucking met. いるという彼女をカムロ町に At least not right 連れ now. 出すことが桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。I forgot it shows this version of the cutscene in Kiryu's chapter instead of Machima's next one. 桐生一馬。Hell yeah. They didn't... Wait, so why did they not alter the text there? Damn. They really need signs on the side of the bridge to say, don't fucking jump off this, please, thanks. Like, Jesus Christ. あんた、蒼天堀にいたことが。カムロ町に来る前は、俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの 4,5 人の初対でね。ただ社長は、その頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で、俺は社長の腰巾着だったわけ。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでたやつが今小副長にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんだね。寄るとこ。この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくる。渋沢組と近江連合の動きも少しはわかるかもな。そうか。お前にはビデオ屋でセラって男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。I don't know why I'm blanking if you need to go to the video store first before passing time, or if you pass time first and then go there. I'm pretty sure it's the first way. 日教連って組織のな。日教連。聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、そのセラって男は
風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃ、また後でな。Oh, guess we can find it. Yeah, okay, go to the video shop. No, man, you don't see me. Don't worry about it. Stop chasing me. Chill, what's... I guess the plus side too, when Kiryu's here, and then also when Majima's in Kamurocho, it's just like, neither of them can have sub-stories interrupt them. No one here? No. Oh. Jesus Christ. Imagine reading signs. Couldn't be me. Oh, this is new. So much for him being found dead. Not that it's the first time they've had someone fake their death, so it's whatever. 捨てる神あれば拾う神ありってやつだよ。あんたが俺を嗅ぎ回ってるとクゼに知れたおかげで、俺はもう死んだも同然だった。だから口を塞がれる前にカムロ町を吹けなきゃならなかった。自分を死んだことにしてか、どこにそんな力を隠してた。いや、クゼから他のやつにくら替えしたってことか。誰だ。あんたにそんなこと言う義理あった。そうか。Why is this guy gonna be a cheeky little shit? お前にはめられたおかげで、俺は殺人犯に仕立て上げられたんだ。都合の悪い記憶はカムロ町に置いてきちまったってわけか。悪かった。そんなつもりで言ったんじゃないです。それで誰をバックにつけた。クゼの対抗馬になるようなのは何人もいないでしょう。クイズに頭使ってるほどこっちも余裕はねえんだ。I'm not wasting my brain cells. Holy shit. Kiryu really out here just like, nah, we got too little as is. I'm not wasting them on your stupid ass. 渋沢にはあんたの方から泣きついたのか。俺はクゼの弱みを握る生き証人だ。渋沢さんには俺を生かしとくメリットがある。代わりの死体を用意して俺が死んだとクゼに思わせるほどのメリットが。だから俺は渋沢さんを頼ることにしたんだ。あの人なら俺を守ってくれる。なるほどな。だがそいつは期限付きだ。旨味がなくなったら渋沢はすぐお前のことも切り捨てる。Oh, so our boy here might not be actually living that long anyway. だったら兄ちゃん、
あんたの慕う風間の親分さんも似たようなもんだよ。立派な人形って顔して、昔はひどいもんだったんだろう。クゼが言ってたよ。何人やったか知れねえ、イカれた殺し屋だったって。なんだと？ヤクザにいいも悪いもね。俺にとって今の渋沢は天使だよ。その顔が悪魔に変わるまでは甘い汁吸わせてもらう。いつ誰の側につくか、どのくらい距離を置くか、結局ヤクザも使いようだ。連中と付き合うのはハイリターンだからだよ。もちろんリスクはある。だがいくら高くついても所詮てめえの命一つで済むんだ。そうだろう。覚悟は決まってるってわけだ。せいぜい連中を利用して、俺はまた金貸しとしてカムロ町に帰り咲く。あの町は金に狂って踊り明かせる天国だからな。できると思ってんのか？あんたはもう死んだ人間なんだろ。いい若いのを見つけてやる。世界平和のために金貸しやりたいってやつだよ。そいつを表に立てんだ。看板にするにはそれくらい青臭いやつじゃないと俺の匂いを嗅ぎつけられちまう。死んだはずの俺の匂いをね。世界平和のために金貸し。なんだそりゃ。笑えるな。ああ、笑える。世界を平和に。ピースファイナンスってか。Oh no, 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 no. No, 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 no. Fuck off. 万が一今度俺の前でおやっさんの話するときは言葉の使い方に気をつけるんだな。俺のことよりあんたはせいぜい自分の身を。お前は基本的に余計な口聞かねえ方がいい。わかったよ。Oh my god. 近い。じゃあお元気で。桐生さん。初めて名前で呼んだな。もう兄ちゃんって貫禄じゃなくなったようですから。それじゃ。ああ、そうそう。もしこの先お金に困ることがあったらピースファイナンスで。I'm sorry, that's just too fucking funny. Like, what the hell? めんどくせ。See, now this makes me want to, like, pay attention to the guys in the tutorial for Kiwami, because it's like, is one of them this fucking guy? Or is it just he's mentioning Hirata's fucking place? ベータか VHS かだけは気をつけてくださいね。俺は橘不動産のもんだ。 Also love Mr. Libido just chilling there in the background, checking some shit out. Just vibing like he does. ほな、ちょっと待ってな。奥に部屋あるから。ん？特別なお客にはここ。中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。But yeah, no, that's just funny. Tying it back to Hirata of all people, holy shit. ここは
趣味の部屋ってことか。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた立花とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレン隊やっとった。そこに2年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。きっかけは I don't think I'm gonna get over that. I'm sorry. しょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて Also, 子供扱い。 now that I think about it, it also makes playing this after having like at least played Kiwami slash OG1 a bit better. Just because like if you're playing this for the first time and this is the first version you're playing, you'll probably be like, oh, peace finance, cool, whatever. And you have to wait until obviously the next game to make the connection. Whereas if it's like, oh, well, I've already played everything, whatever, basically using this as a way to replay the game. And then you hear peace finance, you're just like, fuck off. 中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児。立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐ、まだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって。Now I'm curious what other weird shit awaits. 中国人農家に拾われて年頃になると、そこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん、日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やった。けどその土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で立花さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに立花さんのことは兄貴や呼んどった。小田よう、店はほったらかしか？客が困ってたぞ。あれ、ほんま？ほな、ごめんな。ごゆっくり。Is that confused customer just Mr. Libido? 話長かったろ。ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして俺が社長 Or に subsequently, って話か？ is the person confused because Mr. Libido is still in the store? それよりあんたの Presumably. 方は案外戻りが早かったな。ああ。でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンパチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってこと。で、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。 Also, now that I think about it, maybe the Toko Credit guy is probably not there because それもそうだな。 it is realistically possible he still just dies. So I need to go.
to Club Sega. Controller vibrating as the fucking taxi drives off, as it does. I didn't realize you actually get a text box there if you've gone to Dragon and Tiger before in Kamurocho. Before going here. So I guess that tells me you walk on the other side of the street. Space... oh, right there. I was like, where the fuck is Space Harrier at? Either it's just me or they changed the menu for you to actually like leave the games. So I'm pretty sure it was like a menu like this before, I thought. I was gonna say, is it gonna... yeah, it is. I was like, is it gonna show me the controls again, even though I don't need them, because I'm literally just quitting out of the game? So, Space Harrier, and go to South Shofukucho. Also means you'd have to walk on the other side of the street when coming backwards too. Because, yeah, otherwise you'd still trigger that text box. Good old South Shofukucho, always the bottom option. Or usually the bottom option, maybe like one thing below it at most. We gotta go here. Hello, good sir. Perfect. So now we go to Shofukucho West, which, yeah, that's now the bottom one because we're already here. So yeah, that whole skip sequence still works perfectly fine. Just abuse all the arcade machines. I almost ran past the store because fuck if I want to read signs, right? Good sir. No, I'm good. Let's go. Actually, I should have checked to see if it auto-saved. Also gonna do something real quick. そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天屋って料亭でやることになった。椿園の弁天屋？ああ。そこの座敷でこれから世良と会う。周りに異常がなければ、その場で Give myself options to try. これからすぐか。嫌にバタついてるな。 Actually, I think there's a fuck ton of cutscenes first before what I want anyway. So. 自分が殻の一坪相続してたこと、世良に聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。 But yeah, I'm thinking though, since this is already chapter 13, started at 7, so 8, 9. 彼女は目が見えなくなった。
Yeah, I would suspect if this isn't finished this stream, it'll be finished on Thursday. So I might start Thursday's stream doing a Kaito Files run real quick. Just because I do need to actually practice it for Saturday. And I did practice it yesterday, but like during like one of the very few like time frames I was actually awake. But after that it's just like nope. Today it's just like nope, didn't touch anything. Thankfully, the last like few days of this week anyway should be like a non-issue for getting like some form of practice in, so I'm not too concerned. 新大阪から乗るのは危ねえってことか。一応の用心だ。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。なあ、桐生君。お前はこの時のために立花不動産に入ったようなもんだ。いよいよしっかり働いてもらうぜ。何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一坪さえ手に入りゃ、風間の親分さんを守る道も見える。And we're back here already. I do know Kiryu doesn't have to fight his way through, so I'm not concerned on like that front. いいか。俺はここで怪しい奴が店に入ってこねえか見てる。分かってる。また後でな。Yeah, Kiryu just gets to casually walk in. Unlike Majima, where it's just like, no, you gotta fight your ass up to the where Seta was. 立花不動産の桐生さんです。日教連の世良だ。座ってくれ。立花不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。I was gonna say, I don't remember if Kiryu... Oh, actually, yeah, Kiryu would have to leave the character, because otherwise how does Sera have it later? 立花不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人、小田という者と私で、カムロ町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。Yeah, see, that's why I don't understand why they're like, no, actually, he's alive, because it's like, I'm pretty sure 99.9% of people would just be like, nah man, dude's dead, don't question it. わかりました。立花さんによろしくな、桐生。ええ。失礼します。それじゃ。急げよ、おい。早く来い。
どうかしましたか？何してんだ。 Yeah, baby. Yeah, I forgot she recognizes Oda by his voice. どうした？いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で踊っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。 So, wanna place bets? Can you actually use voice controls, or are you gonna be using control sticks for this? 渋沢。 Because yeah, there's actually nothing between this and that section. RIP cab driver. Shibso is so desperate for Makoto, he just comes himself to do shit. お前、なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ。さっさと撃ち止め。 I don't know what it says, where I'm so used to Kiwami's, what do you call it, shooting section that I'm like, oh, what the fuck is this music? No. Also, aim for the middle? Oh. Yeah. Asks if you're okay for getting shot once. Oh, I didn't see that it was empty on bullets. I need the driver, this guy. There we go. So now I'm wondering if that idea kind of carries over to Kiwami of like you should aim for the center in general and not the person's head. I was gonna say it's usually easier just to let him like come over and hit. I was gonna say get the driver.
Yeah, I was gonna say that guy there too, yeah. 100% carries over, aim for center, not head. Okay. This is, I'm wondering now if this guy's also the same, where it's like I mostly just, yeah, you need to deal with just that guy. Uh-oh. I should actually be paying attention to what my bullet counts are. Instead of like just, yeah, hit X and it's like, gun's empty, G. Okay, now that, yeah, okay, now that it's like, yeah, aim for the center, not specifically their head, that is a lot more straightforward. Free time save for next Kiwami round, question mark? I don't remember if you have to actually care about the rockets at easy difficulty. Oda, what the fuck? Jackass. Oh, okay, you need to ignore the guy in the back, you need this one in front. I was gonna say, also helps if I have actual bullets. I had to pause for a second because I just saw the body of the other guy just drop right fucking down, and it's like, okay, yeah, just let him fall out of the airplane, it's fine, don't worry about it. Oh my fucking god. Going for headshots tripped me up on K1 Legend for a while. Yeah, well, it was weird because it's like, I noticed that like something close to the head was allowing me to get like more damage, but I didn't realize it was like, no, just literally aim for the center of the little thingy and that's all you need. Like, reading the notes for this is the first time I've actually legitimately seen like aim for the middle. Because, yeah, actually, you know what? Hold on. What? Wrong mouse. Oh, yeah, actually, also, to test the mouse controls, I actually plugged in an actual mouse, too, because I did notice that that actually works with the console in some cases. Let's see, what was I about to do while this cutscene is running? Kore. What chapter is it? 9? Yeah. Yeah, the notes for Yakuza Kiwami that I would have been looking at eons ago, does not specify, like, aim for the center. So yeah. Rip. But hey, the more you know, I guess. More you know, and like I said, probably might equal to free time save next run.
聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分あの人を知っています。え？やっぱ気づいてたんだ。小田。動くな桐生。動くなっつってんだ。何してんだお前。悪いけど俺はこの女を立花社長に合わせるわけにはいかねえんだ。なんだと？だからお前らには死んでもらうしかねえ。Nice tag team moment for Kiryu and Makoto. Stab him and then hold gun to face. その杖は世良さんから万一のご信用にって。でも立花不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ小田。なんで裏切った？あんたは立花の兄弟分じゃなかったのか？But yeah, also thank you Noto for the like confirming that yeah, aim for center, not head. Waiting for the next new scene where I assume Oda's fine. I'm sorry, but if they let Oda live, you know what we're doing? I'm gonna pause this thing so I don't skip like cutscene by accident. We're gonna do this and hit that real quick. That's what's gonna happen if Oda is fine. その人の声聞いたときにもしかしたらって。何なんだ一体。私は2年前その人に監禁されて売られたんです。何？どういうことだ？言葉通りの意味だ。その女にしてみりゃ俺は殺しても殺したりねえってやつだろ。 Because yeah, like I was saying earlier, there's some characters I have no problem with per se if they turn out to be actually okay, and there's some other ones where it's just like, nah man, fuck that. Oda is very clearly in the second group. I'd argue Lee is also kind of in that second group, so I'm still kind of annoyed about that one. Toko credit guy, that one's just like, okay, yeah, sure, that's fine. この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。My biggest wish is for Kanda from 3 to be alive. 一度や二度じゃない。What even happened to him again? I don't even remember at this point. And I only played 3 like maybe a year ago at most. それが立花とどう関わってる？俺が立花さんと出会ったのは。But then again, you know. Oh yeah, hidden box from Mine, right, yeah. Yeah, I would be very surprised if he's actually fine. 初めて俺を
Because then it'd be like, okay, so why did you go out of your way to either kill a body double of Kanda, or B, get someone to make a replica head of his and put it in a fucking briefcase just to be like, here you go. So threatening. 俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもね。あの人をみこしに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は立花さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日している場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオちゃん、信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は、俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。牧村誠が立花の妹。本当なんですか、その話。この子に及んで嘘はつかねえさ。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも立花さんは俺のしたことを許しはしねえだろう。なら俺がやれることは二つに一つ。破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、もう一つあんたの存在をなかったことにするか。それがお前が大阪についてきた本当の理由か。ああ、俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない。渋沢組か近江連合に殺されたといや、俺が疑われることはね。けどそれももう終わりだ。おい、こっちだ。こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。小田さん、立てますか。はあ、早く逃げないと。あんたまだ俺と一緒に逃げる気か。どこまでおめでたいんだよ。No man, just leave Oda to die, it's fine. No one cares. 俺が奴らを押し止めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら立花さんの役に立って死にて。オダ、虫のいい話だけどさ。I don't remember what the last item I had equipped to Kiryu was. 俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に
たいとか。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。かもな。桐生さん、小田さんは No, no, no. Just leave Oda. Don't worry about it, Makoto. Leave that jackass there. Is the guy I need in this group already, or is he later on in this shit? Later on, I think, because I don't see him right now. Oh, I do get a good gun. Can y'all hurry up and die? There's Sagai. Shit, does not completely here, is there? No. Okay. I don't know why for a second I thought there was. Hey there, Panda. How's it going? Thanks for the raid. Welcome in, everyone. Where did you get to? I'm just kind of curious. And also, how did your OG2 runs go? That's not what I want. yeah, let's just casually roll right into this, man. My dude just like phased through the barrel the second time. Nice shit. I didn't even see if that did damage to him. Okay, well, yeah, that's not going to if I don't hit him. Okay, sir, please chill the fuck out for like 2 seconds. Oh my god, fuck this guy. Oh, well, yeah, I guess that works too. Fuck, that's on me. Imagine hitting buttons correctly. Yeah, Sagai's also got way too much HP. A shotgun is not gonna kill him. Excuse me, sir, what the fuck? Chill. Okay, I'm gonna heal my ass. But do this first. "28-second PB, finally. Nice. Now time to do more runs and keep resetting, right? No, I'm kidding. I actually don't know what if you were like trying to get like more of a PB or not, but yeah. There we go, get this fucking guy out of here. Jesus Christ. Man pissing me off. There we go.
Close a bunch of time because Inamizawa at the bar. That's where it looks like I was talking to the barkeep. Oh well. Oh. As much as I want to be like, oh well, free time save for next time, it's also just like, do you really want to keep sitting there resetting Knuckles a lot? I don't know. Also, fuck this guy. Fuck Oda. That is what I said when it happened. That's fair. 立花を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女を落とさなかった。あんたらがセラに先越されたからでしょ。せっかく女は蒼天堀にいるって教えてやったのに。I mean, to be fair, I guess also inadvertently learned something while doing part of this that it's like, oh, well, knowing that would have helped sooner with Kiwami runs, but what was it? In the shooting sections, you should be aiming for the center of the, like, aiming spot instead of, like, their heads. I was usually going for headshot, not center. Which, I mean, sometimes the headshot is the center, but more often than not, no. 分かってます。兄は今どんな人ですか？ Also, if you want some disappointment, not the music in the background. I just realized what it was. What was I gonna say though? Yeah, if you want some disappointment, no mouse controls for shooting. And this was me testing it with the Joy-Con and an actual mouse, because inadvertently learned earlier that yes, you can use an actual mouse in some cases for like certain games. Not that I guess it should come as a surprise, but yeah. Ross told me you could plug in a mouse. Yeah. The reason why I learned that was because a friend of mine was mentioning that like someone plugged in both a mouse and keyboard for Cyberpunk 2077, and it's just like, yeah, Switch 2, you can use that right there. And Sage can use it for the shooting section, yeah. I mean, part of me was like, you know, I probably would have been losing my shit if you could do it, but at the same time, it's like, yeah, I suppose. But, yeah, learning that aim for the center anyway kind of did make it easier to do anyway, so. I didn't let you, but I wanted to believe. Yeah, exactly. If Splatoon players can believe in third kits, I can, well, the both of us really could believe in possible mouse controls for this, even if only one of those groups actually got what they wanted. I still remember that from earlier, just like when the Splatoon announcement was made, and then it's like, all the people who were like, oh, I knew there would be third kits, it's just like, yeah, after like almost a fucking year.
And with them be like, oh no, we're not adding anything else to the game. Fuck off. Support's done. You know. 私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。I actually do wonder a bit what made them change their minds. Because I knew they had to patch the game either way, but I'm just wondering what made them change their minds on like adding stuff. だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。 Either way, yeah. だから私は中国語を忘れるくらい日本語を勉強して祖父にも日本にも馴染もうとした。 Because I think the only other thing I would have checked within the last like few chapters I've gone through was just like double checking chapter 8's like stealth skip is also fine, and it's just like, yeah, no real issues with that. 最近まで私のこと助けてくれた人たちも一人は殺されて一人はもうどうしてるかもわからない。 Makoto, I'm so sorry, but you've been fucking believing a lie there. Sorry. Still mad about that, kinda, actually. なんかひどいな。長いこと暗い道を歩いているとこの先もずっと暗いもんだと思っちまう。 Also, yeah, I said this earlier, but I'm still confused on why, like, most of the cutscenes in the game are, like, kind of going towards 60, but all of the new ones, you can tell them apart pretty fucking instantly. Not only because they're stuck at 30 FPS, but also, like, there's, like, a lot of changes that are, like, there that just make it stand out significantly more compared to, like, the original cutscenes. Which is just like couldn't have tried to like kind of make them blend in a bit easier. Might not be something that like a first time player would like recognize, but like if you've seen enough of the game, it's just like, yeah, shit stands out like a sore thumb. 兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください。桐生さん。I also have to wonder how many more are left, because there's been, I think since chapter 11 there's been 3? Wait. Two or three? I also don't know why it doesn't just put it on the last save file I was using. Because I get slightly concerned that I'm gonna accidentally overwrite the chapter 4 and 8 saves. Oi, いるか? Oh yeah, this fucking idea. Let's just leave Makoto at the fucking homeless camp, right? Just like the idea of like, oh, let's leave Haruka at purgatory, right? Nothing will happen. Nothing at all. Absolutely safe. 悪いが他に行くとこがね。また少しの間かくまってくれ。しょうがねえな。本当にむさ苦しいところですが、特に匂いとか。大丈夫です。すみません。いや、謝ることはないけどさ。
I mean, let's be real. Can Makoto actually see how much of a mess the place might be anyway? Or lack thereof, depending on how you want to think about it. 私の兄が迎えに来るまでお願いします。お兄さん。ああ。ただ、電話しても繋がらねえんだ。だから俺が直接、そいつのところに行った。それまでの間、彼女を頼む。お兄さんってどこにいるんだよ。アジア外にいるはずだ。なんだ、カムロ町の中か。何日も預からなきゃいけないのかと思った。でもアジア外ならこの子を連れて一緒に行けばいいじゃない。堂島組に狙われてる。今は俺じゃなくて彼女の方がだ。安全か分からないうちはアジア外にも連れて行けねえ。 I hate that I'm looking at these notes right now and I'm like, I don't actually know if I have 100 million on Kiryu's person. Money wise. あんたは知らねえ方がいい。そっか。まあ、あんたにはホームレス狩りから助けられた義理もある。わかったよ。引き受けた。Oh yeah, no, I got way over fucking the amount. Okay. So what am I looking for? Essence of the Beast Torment. Oh, literally right fucking there. Paired with L or X when hit. Interesting. Time to go to my favorite place. It drives me nuts how much of a fucking like maze type of thing that Little Asia is. And like half the game set it's in. Literally that spot right there, right? Yeah, it is, okay. 桐生さんだな。立花に会いに来た。電話が通じねえんだ。ここを通してくれ。分かってる。止めに来たわけじゃない。あんたを迎えに行くよう陳さんから言われた。陳さん。ここの顔役か。Hell yeah. ああ。ついてきな。立花は無事なのか。来ればわかるよ。立花。前に比べて体が弱ってるね。2日くらい一時的に容体が悪くなったんだけど。I don't know what it says where I just like now I'm instinctively like moving the control sticks every so often just so the fucking screen doesn't like go dark during a cutscene. Probably would be easier if the release buttons kinda counted, but it makes sense that they don't. 立花。牧村誠はカムロ町に来てる。西公園のホームレスにかくまってもらってんだ。彼女は兄貴が迎えに来るのを待っている。小田さんから聞いたんですね。彼女が私の妹だと。お詫びします。あなたには全て片付いてから打ち明けるつもりでした。小田さんにもそう言っといたんですが。立花。はい。小田は
誠を殺そうとした。どういうことですか？ Time to tell Tachibana that Oda was a fucking jackass. それで大阪を出たきり、小田とは連絡が取れていない。Unfortunately, it's been long enough since I played this that I don't actually remember what Tachibana's like reaction is overall. かもな。すべては私のせいです。10年前、私は己の運命と戦わず、ただ逃げました。そのせいで母と妹は人生を狂わされたんです。今、小田さんをも巻き込んで。立花。日本人の血を引く私は中国でリーベンクイツと呼ばれていました。その表現は日本人への憎しみが込められたものです。私は周囲の人々に常に怯え、やがて中国から逃げ出したんです。母と妹を見捨てて。その後、中国で日本人と蔑まれた私は、今度は日本で中国人と呼ばれました。蒼天堀に来てからは生きること、そして自分の身を守ることに必死でした。一度黒の世界に足を踏み入れた者は、周りを喰らいのし上がり続けることでしか。 I don't know what it says where I'm like already thinking like, do I want to finish at least Majma's last 2 chapters or just like leave his last 2 in the finale for Thursday? そんな頃でした。母と妹が日本。 So I'm pretty sure outside of cutscenes this is going to be like pretty fucking short. 私は彼女たちを Like 探 this すため particular chapter. 蒼天堀を出ると Unless they throw in another 力を使って extra 彼女に情 cutscene, 報 but の根を張りました。探してどうするつもりかは決めていませんでした。ただ、私が中国を去った後、そのせいで彼女たちがどんな目にあったか知らずにはいられなかったんです。でも分かったのは、一足違いで妹がカムロ町から姿を消していたこと。母も祖父もすでに亡くなっていたという事実でした。それともう一つ、妹に相続権のあるたった一坪の土地がやがてカムロ町再開発計画にとって致命的な障害になり得るということです。それが殻の一坪。ええ。堂島組は再開発計画を Guess I can throw this off to the side so it's not consistently in my way. The mouse I was using to try to test the shooting section, I had it sitting beside my actual mouse for my computer, so it's just like keep accidentally grabbing the wrong one when it's like kind of need to go through specific windows. Thank you. ヤクザたちの争奪戦に巻き込まれる。ああ、今その通りのことが起きている。だから私はそのことに気づいた時点で堂島組の若頭だった風間さんに交渉を申し入れたんです。妹を守るために。おやっさんを交渉相手に選んだのはなんでだ？風間さんが堂島宗平に今以上の力を持たれることを恐れていたからです。何？堂島宗平の力はすでに自分の器の許容範囲を大きく超えていました。小物が大きすぎる力を持った時の暴走を風間さんは恐れました。
堂島宗平が殻の一粒を手にすれば、それを手土産に東上界本家若頭の座につくでしょう。そしてゆくゆくは東上界の三代目です。 See, I was about to say only captain, but then it's just like, yeah, okay. If you're saying he's also going to become the third chairman, that's 風 different. 間さんは私の持つカムロ町の情報網をもとに不動産会社を作るよう言いました。堂島組よりも早く殻の一粒を手にして妹を守れるように、そしてそれをできるだけの力を手にするようにと。それじゃ立花不動産はおやっさんの指示で作ったのか。立花不動産の誕生、そして殻の一坪にまつわるこれまでの出来事は全て風間慎太郎という天才が描いたシナリオの上で起こったものだということです。私は妹に会うため、風間さんは裏から東上会という組織をコントロールするため互いに手を取り合ったというのが、あなたと私が今ここにいる理由です。ただ妹は家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。数日前、セルさんから妹は目が見えないと知らされたとき、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。Ain't that unfortunate for Tachibana? It's just like, yeah, kind of too late now. あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性は、やはり私が記憶する妹でした。彼女が蒼天堀にいた理由も、私を探すためだった。ずっとこんな私を探してくれていたんです。立花、桐生さん、私は妹に、シャオちゃんに会いたいです。今の私はそのためだけに生きながらえています。もう二度と逃げたくはありません。もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。奴ら立花さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。 Okay, yeah, I was like, is that doing that thing again from before? 立てるか立花。はい。I don't know if it's actually the case on stream though, but yeah. The what do you call it? Thing in OBS that lets you like listen to like an audio source or whatever was like desyncing again. So it's like something seems really wrong with this cutscene, and I just yeah. Was there a break for match Splatoon, or is there not? No, there. Yeah, the in chapter chapter 7. Yeah, chapter 7. There's the whole mandatory sunshine mini game that you have to do. The amount of time it takes you to do a round of that is the exact same amount of time as a round of Splatoon. I was gonna say, who's still alive? Also, hi, there's Team Punk Plague. How's it going? I'm starting to wonder if I should be less
conservative with gunshots, because I'm noticing that holding back on like shooting them a fuck ton results in just guys chilling on the floor like fucking slowly losing HP. Sometimes they won't even actually fully die and they'll actually get back up if they've got enough of it left. 桐生さん、西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一粒を狙う限り。That also makes me wonder. それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。If I needed to actually grab the 2 extra guns on Majma's side. どうした？誰かに見られています。何？桐生さん。Oh, there goes Kiryu. Loudly. 相手です。知ってるやつか。大陸のマフィアにいた頃見たことが。私が知る限り最強の殺し屋。名前はラオグエイ。ラオグエイ。殻の一粒の殺しは一見荒い仕事に見えて、警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事です。ラオグエイならそれができます。なんだと？彼ほどの殺し屋が堂島組とつながっているとすると、あなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう。烈火烧着，给我出来！我收到的命令，并没有要求我杀你。なんて言ってる？奴の狙いは。I still don't know if that's if I don't know if Jun Oda's fucking Chinese from earlier is the same or different, and I don't know if that one for Lagui is also same or different. 立花、よせ！只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人。Same idea, I guess, with Tachibana as well. 没关系，所以我没兴趣。I do find it funny though that neither of the voices actually sound alike, for Tachibana's case at least.
陳さん。立花さんが堂島組に連れ去られたから3時間というところだ。今アジア外の人間に行方を探らせている。渋沢という堂島組の幹部がここで立花さんが投石を受けていたことを知っていた。織田が情報を漏らしていたらしい。Hell yeah, he was. Cause fuck Oda. 今まで立花のことを泳がせていたってことか。織田は渋沢の犬だった。立花さんに牧村誠を探させて横取りするつもりだったのだろう。私が渋沢という男ならそうする。くっそ。それより立花の居所は本当にわかるのか。約束はできんが手は尽くしている。Just go and throw Oda. Well, I'd say actually go throw Oda in the garbage, but he's kind of already dead, so he's probably already in a garbage can rotting somewhere. That's such an awful thing, like in general, but it's just yeah, fuck him. ところで、あなたは知っているかな。殻の一粒は立花さんと牧村誠の祖父牧村源三という男が持っていた土地の一部だった。彼は戦後になって土地を手放さざるを得なかったらしい。だが記録によれば一度に4人の買い手と交渉してわざわざ土地をバラバラに分割して売っている。おそらく意図的に一坪だけ自分の手元に残るようにするためだろう。どういうことだ。この時牧村源三には中国で生き別れた娘がいた。立花さんの母親にあたる人だ。牧村は彼女がもし自分を日本まで探しに来た時、そのたった一坪の土地が再会の目印になると思ったんじゃないだろうか。これは私の想像に過ぎんがね。皮肉なものだ。こう思う親の気持ちが今ヤクザの争奪戦に巻き込まれて立花さんたちを危機にさらしている。だが悪いのは一坪の土地を残した牧村じゃない。あなたたちヤクザだ。違うかね。今頃同時 I like how he says you as if, you know, Kiryu is like actually in the Yakuza right now. 牧村誠を捕らえるために。しかしだからといって我々が堂島組に直接手を出せばアジア外はもはや登場界から存在を許されない。場所さえ分かれば俺が行く。俺が必ず立花を救い出す。そのためにあなたを手当てした。どれだけ傷が痛もうがあなたにやってもらうほかない。望むところだ。結構。では立花さんが見つかったら連絡する。それまでは彼の妹についててやりなさい。Just so I remember how the fuck to get out. I guess we're just gonna go this way. Oh wait, yeah, this is actually the way out. God, I hate this so much. No, not that way. It should be, yeah, right here. Kiryu! Look at these clowns.
探したぜ。お前もいい加減目障りだって上からのお達しでな。見つけ次第始末しろとさ。くそ。たくよ、いつまでしぶとく生きてやがんだお前。今どんな気分だ？立花にそそのかされて堂島に喧嘩売った挙句はしご外されてよ。あいつも今頃落ちんでるかもな。なあ、そうだろ？錦山。錦。もうてめえの味方はどこにもいねえ。これでしまいにしようや、桐生。桐生、立花は今久世の兄貴が拷問してる。もう殻の一粒が堂島組の手に落ちるのは時間の問題だ。それでもまだ望みはあんのか？立花は今どこだ？俺ら下っ端には知らされてない。もし知ってても教えられねえ。よう、面白くなってきたね。よし、俺らが見届け人になってやる。てめえら二人、ここでどっちか死ぬまでやり合え。 Imagine if he actually fought Nishiki in this game. It's like, no, come back for the next one. 兄弟ぶっ殺してのし上がってみろや。極道ってな、どいつもこいつもバカばっか。てめえ俺のこと言ってんのか？どういうつもりだこの野郎。殻の一粒はじき堂島の手に落ちる。となりゃ風間のおやっさんもしまいだ。俺がそんなのを黙って見てると思うか？相手が誰だろうとな。違うか、桐生。Okay, yeah, this is the fight I'm thinking of. 言ったはずだ。今俺に手を貸せば、お前は。うるせえ！俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。Look at that unfinished tattoo. Same with Kiryu's. Also, yeah, Kiryu's basically just healed from his fucking gunshot wound that quick. Nah, man. I only just realized that. Oh no! I have failed. The gun was empty. Okay, let me try that again. Well, preferably without this jackass on my ass. Jesus Christ, guys. Okay, sir. Calm your damn tits. Wait, who the fuck is still left?
some guy apparently I didn't fucking shoot. I guess it was just a scratch, yeah. Yeah, because Kiryu's left shoulder was like literally bandaged, like not even that long, like not even a few minutes ago. ほんと負ける気がしねえよお前と一緒ならそいつはこっちのセリフだ兄弟 I think the rest of this is just running around until Yakuza. これから西公園のホームレス街に行く He was hit in the thigh too. Yeah, that's also true. At least that though, like you can't see his leg, so you could think maybe he still has a bandage there? Question mark. No, Nishiki, I'm not fucking waiting for you. Hurry your ass up or I'm leaving you behind. Okay, I'm just gonna point this out right now. Because, like, I switched to the earphones that are connected to the TV that the Switch 2 is on. Even though, obviously, it gets rid of the, like, weird delay bullshit, it also throws me off when trying to talk because I'm so used to having, like, the over-ear headphones that, like, having something directly in my ears is just like, what the fuck? Because with over ear, you don't really hear yourself per se as much. Kinda. Whereas with like in-ear headphones, it's just, yeah. もう一人もしかしてお兄ちゃんお兄ちゃんってわかった二人とも状況を説明させてくれ少し長い話になるかな兄が堂島組にさらわれたそんな兄って立花えこの子殻の一粒の持ち主だろうその二人が兄弟ってどうなってんだいっぺんに聞くな立花を取り戻すことだなんでやっと会えると思った Kiryu, yet again, like, I have two little brain cells and I don't want to fucking use them right now. Just do the most straightforward, simple thing, please and thank you. 大阪で俺たちを襲ってきたやつだ堂島組若頭補佐の一人今はそいつが堂島組を動かしているってことらしい堂島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよねすまない俺があいつを守ってやれなかったでも必ず連れ戻す俺が命に変えてもアジア街の顔役からだ電話してくる俺も行くぜ桐生さん兄をお願いしますお願いお願いだから分かったすぐに会わせてやる必ずな急ごうキルアジア街から立花の居場所を聞くんだすぐに電話しねえとああ I can make the call faster, Nishiki, if you don't fucking talk to me. 信用できるのかああ
んだね。陳さん、立花の居所はつかめたか？殻の一坪に隣接しているハイビルだ。七福通り沿いにあるクレッシェンドビル。そこの地下室に連れ込まれたらしい。クレッシェンドビルだな。人数は7人程度。ただクゼという男がそこにいる。知ってるね。I like that. It's just like, oh, Kuze, you know who that is, right? And it's like, no, not at all, actually. Never heard of him. Who is he? よほど後がないらしい。だがそういう男ほど危険だ。分かっている。立花さんを頼む。桐生さん。錦、立花は七福通りのクレッシェンドビルだ。クゼもいる。分かった。とにかく急ごう。We're just gonna leave Makoto here? Okay. I mean, I remember that she's left here anyway, but it's just, yeah. Let's see if I do the dumb thing again of, like, not reading signs. Oh god. Ah. 蒼天堀で兄のことを探し回ってたらしい。なるほどな。The fucking Nishiki ASMR hits significantly harder in your ear when it's like something that's like in your ear instead of over. So I don't know how like it comes across on stream, but like yeah, Nishiki when he's behind you, depending on what side he is on, it's basically like Nishiki ASMR inadvertently, and just I heard the sound in my right ear and I was just instantaneously like, no, fuck off, and took the earphone out and threw it down. Just because it like threw me the fuck off. Oh man, this guy, Yoneda. Fuck that guy. Throw him in the garbage can too. New IMs you just got a dick on Switch too. No, I've had like in-ear headphones for a while now. What I usually do is I have these like specifically plugged into the TV, in part just so that like you don't have like echo going on. But sometimes, like right now, where OBS was like causing a weird delay with like the audio monitoring, I just like, yeah, I'm just gonna switch to these headphones so I don't have that. But yeah, no, most of the time I'm using over the ear, not in ear. 私に泣き入れてないでちゃんと仕事しないと渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、クゼさん。この野郎！殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか能がねえのか。お？あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろや。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ？俺はね、兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。
極道に頭使えなんていつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺はな、自分より強えと思える奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。He's honest, yeah. ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちゃ、この俺がいい笑いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだ俺。バカ野郎が。Go and kill Yoneda just for being a fucking dumb shit. To be fair, he deserves it, so fuck him. てめえらなんでここが。そうかい。なるようになっちまうもんだな。くぜーcrunch. Now let's see if I do this actually correctly. No, yeah, okay, got it. Thanks. Yeah, last time you get to hear this song, I'm sorry, people. Because I'm pretty sure Kusei's last fight, he gets... Doesn't he get a different song? Okay, the timing on that isn't as bad as I thought it would be, to be fair. Who the fuck was this random ass dude still alive? Okay, where's the table I need? Yeah, it's in the middle of doing something, what the fuck? Oh, well, never mind. Anyway, Kusei done. Because, yeah, Kusei's last fight, he gets a different song instead of that one. Kiryu! 立花、すまね。遅くなった。謝ることありませんよ。桐生さん。おい、立花。よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む。誠をここに。わかった。立花。桐生さん。ラオグよ。操ってるのは堂島宗平です。なんだと。クゼが言ってました。すべての人は堂島が引いています。風間さんを
立花。なんでこんなことに。こんな。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。くそくそくそくそ。ほら、てめえのやるべきことをやったまでだ。I mean, to be fair, Kusei wasn't the one who, like, did the last stint, so it's not really, entirely on his ass. 近江連合に売ろうとしてる人間が登場界の中にいた。裏切り者よ。そいつが誰なのかまだわからねえ。ただそういう動きがあるのは確かだ。もし殻の一つを近江連合が手にすれば、奴らは再開発計画を乗っ取れる。東京進出だ。そして登場界に戦争を。知ったことか。桐生、女を渡せ。登場界全部を敵に回す気か。牧村誠に指一本でも触れてみろ。俺が登場界を潰す。一人残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。小僧がとうとう化けやがった。本物の極道に。Yeah, I was gonna say, I'm pretty sure there should be, like, a cutscene left because of, what's her name? Makoto. Kiryu。お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃん、どこ？え？
Okay, I didn't see the chapter there. Back to Majima. 牧村誠の行方はただ一人の味方だったリーと共に消え去った。真島は佐川、西谷といった誠を狙う。 I like how this has murdered in quotation marks. Like, yes, there you go. 間もなく浮かび上がってきたのは、かつて真島もその一員だった登場界の影。彼らはすでにカムロ町の不動産屋を使い、密かに No, I'm still pretty sure man's not gonna be vibing very well. Given what happened, so. 彼女を追うため、蒼天堀という檻を出ることを許された真島は、かつて自分が極道として生きたカムロ町を目指す。ただし真島に課せられているのは今なお牧村誠の殺害に他ならない。Anyway, do you want a really off-putting thought? Because if I remember correctly, Tachibana is buried in the empty lot, which means that his body is underneath the Millennium Tower in, like, games going forward, basically. No, okay, yeah. I was having a moment of like, was this in the original or is this new? But no, this is old. なんでもないですわ。ちょっとこの野郎、ふざけた真似してんじゃねえぞこれ。 It doesn't have that weird look to it anyway that like the newer cutscenes have. I just kind of forgot about that one happening. Where just, yeah, some poor guy getting the shit beat out of him. Tries to have Majima help him, and Majima's just like, nah man, I ain't see shit. Don't worry about it. I'm out. 収穫あったか、真島ちゃん。ただ街歩き回ったとこでどうにもならんわ。橘不動産の他の字もない。そりゃそうだよ。だってお前本気で探してやしねえんだもんな。Fuck off, Sagawa. もう女を見つけて殺すしかお前には生きる道はねえ。そいつは納得づくなはずだろう。蒼天堀から牧村誠が消えてもう丸一日だ。早いとこ橘不動産から取り戻さねえと完全に見失っちまうぞ。そうなりゃお前はもう終わりだ。そこんとこ分かってんのか。なあ。だったらもっとやる気出しても良さそうなもんじゃない？俺だってこんな狭いとこに缶詰になって我慢してんだ。近江の人間がカムロ町で幅利かしてたらことなんでね。お前に動いてもらうしかねえんだよ。せやったら島野の親父にも手借りたらええやないか。正直に女に逃げられた言うてな。ダメだ。島野には言えねえ。女は俺とお前だけで片付けんだ。勘違いすんなよ。俺は島野を怖がってるわけじゃねえ。こいつはちょっとした政治の話でね。
近江連合の人間としちゃこの件で島野に弱みを見せるわけにはいかねえんだ。どういうこっちゃ。牧村誠の一件は近江連合の上層部と島野の共同作戦なんだよ。近江連合には島野から空の一坪を100億で買い取る用意がある。なんやと。近江連合の狙いはズバリカムロ町そのものだ。空の一坪はカムロ町再開発計画の鍵を握っているからな。そいつを近江が抑えちまえば再開発に絡む東上界の島を一気に奪える。そうなりゃ近江は山ほど兵隊をカムロ町に送り込めるんだよ。東上界が抵抗する間もなくな。100億ぐらいはすぐに回収できる。そしたら親父は東上界を裏切るつもりか。あの人はそれを承知で近江に空の一つも売るっちゅうんか。そう。島野は東京に進出してきた近江の兵隊を後ろ盾にして東上界を取るって腹なんだよ。近江の東京進出を許す見返りに兄弟は東上界のトップになれる。その時島野と近江連合はカムロ町の取り分を話し合うことになる。だから俺が今島野に弱みを見せたらそこにつけ込まれちまうってわけ。もっとも女殺す役にお前を指名したのは島野だ。女に逃げられた責任はあいつにもあると思うけど。ちょ待てや。親父の狙いが土地やったらなんで牧村誠を殺さなあかんねん。所有者やったとこで土地が手に入るわけないやろ。それについちゃ島野に何か考えがあるらしい。どういうからくりになってんのかあいつは任せろとしか言わねえ。けど近江連合の上はそれで承知した。実際大したやつだよ島野ってのは。せやったらあんたへの見返りは何や。この件であんたにも得はあるんやろ。カムロ町の支配者の座さ。近江連合側のね。あんた島野の親父から何も聞かされとらん言うてなかったか。ずいぶん話がちゃうやねんか。お前に知らせる必要はねえと思ってただけだ。今は事情が変わったろ。そろそろ休憩は終わりにしろよ真島ちゃん。結局橘不動産と女を見つけねえと話にならねえ。とりあえず探す当てがねえならチャンピオン街に行ってみろ。Just happened to notice that there's like a piece of 最近 hair まで in 橘不 the 動産の人間が出入りしてたってよ。ちょっと古い left 情報らしいがな。That feel when you have to take a second to remember directions. Like, oh shit, is this the left one or the right one? Is there another one of these where, yeah, the champion district is blocked off? Oh, wait, yeah, never mind. I was about to be like, is there one of these where it's like blocked off a certain way? But yeah, it's because the game wants you to get into a mandatory fight here. Nope, not what I need. I actually forget where the fuck you're supposed to go here.
Nice music in the background. Just get that nice jazz version of Bakamitai. Didn't mean to hit the table. Tits. Where am I supposed to go? Oh, maybe the dude's there. Okay. 何あんた I was trying to hit the map button and not run, but thanks. Yeah, there we go. Okay, so you just talked to that guy. That's my bad. 島の組の町の門からあんたを見たって知らせがあってな。今頃蒼天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよ。 How rude. 組から消されたあんたがカムロ町で何してる？ちょっと話聞かせろや。事務所まで面かせ。いや、悪いけど急いどるんや。また次顔出す。つれねえこと言うなよ。それにあんた、自由に街を歩いてていい身分じゃねえだろ。親父から許しが出たなんて話は聞いてねえぞ。何黙ってんだよ俺。下っ端が偉なったもんやな。いつから俺に備え口叩けるようになったんや。決まってんだろうが。あんたが組に逆らった時からだよ。 Can these guys die in 2 shots? No, apparently not. Okay, well, 2 shots in like a kick. Ah, 相変わらずですね、真島さん。若い者のご無礼をお許しください。このお詫びにお連れしたいところがあります。こいつらにも言うたんやけどな。俺は今急ぎの用があるよ。島野の親父があなたをお呼びです。なんやと？それより大事な用があるということでしたら遠慮しますが、そんなもんあるわけないですよね。 Okay, yeah, so you only need the shotgun for that one fight. Or a shotgun, same idea. Yeah, just sit here, watch Shimano fucking shove his face full of fucking fish. 何遠慮しとるんや、真島。少し身内に酒あかんようになったんか。いえ。ふん。なんも怖がることないで。お前に話があるんや。
急な呼び出しだな、兄弟。佐川。水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。で、用ってのは何なんだ、兄弟。そらこっちのセリフやろ。兄弟こそカムロ町には何の用で来たんや。Oh, so basically just calling たく him. 負けた Yeah, よ。 stay there. どうせ全部お見通しなんだろ。でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな。牧村誠が蒼天堀から逃げた。今橘不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てる。ほう、そうないなことになっとったんか。せやけど安心せい。全部わしの計画のうちや。何？どういう意味ですか？そもそもな、真島。わしがお前に牧村誠を殺せ言うたんはお前には殺せんと踏んどったからや。おい、なんだそりゃ。わかるやろ、真島。わしはお前以上にお前っちゅう男をよう知っとるんや。目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は女殺せんとどっかにかくまったんやろ。わしの狙い通りにな。何やと。説明してく Also, れ yeah, よな、兄弟。 more reason to hate Shimano as well. その前にお前らもう殻の一坪は見たか？あ？殻の一坪は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。そんな土地が今登場界の鍵を握っとる。堂島組の連中が大金つぎ込んできたカムロ町再開発計画。その生き死にが殻の一坪にかかっとんのや。もし堂島宗平がその土地を手にしてみ、そっから生まれる再開発の利権を手土産に登場界の跡目や。あんな頭の足りん小物がトップになったら登場界はしまいやで。せやからそれを邪魔しようとしとるんが堂島組の若頭風間や。風間慎太郎ですか？せや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが登場界とんのに一番邪魔な男や。女を連れ去った橘不動産の桐生一馬いうのもその風間の手下や。桐生一馬。 That guy that fucking Machima never gets to meet until the end of the game. せやから橘不動産中兵隊をつこてるっちゅうこっちゃ。それ言ったら兄弟も同じだ。今は直系の島野組も元を正しゃ堂島組の系列。堂島宗平ってかつての親に弓は引けねえ。だから組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。せやな。で、兄弟の狙いは何なんだ？殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は？信頼を得るためや。口約束とは違う本物の信頼をな。なるほど。愛か。せや、女から見れば
殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらん。いずれ God, I hate this so much. This much was just like, oh, great. わしに土地を Fuck you guys. 言う話でもな。女は好きになれば何でもする。愛は盲目ってやつか。そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために？登場界内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも登場界は取れん。女が消えたら案の定動き出した登場界の人間がおった。それが日教連の世良や。あの世良を動かしたんはお前の手柄やで、真島。風間と世良のつながりはわしにも見抜けんかった。世良なら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。今日、カムロ町で世良を見たもんがおる。あそれで Just like, yeah, no, Sarah's fine. Just injured. バックに風間がついとることさえ分かっとれば、逆に日教連を利用できることもある。Actually, though, yeah, that kind of does go back to the thing with, like, you know, Kiryu gets shot twice, basically kind of walks off his injuries, like, doesn't even look like he's injured in his arm anymore. Whereas Sena is, like, very visibly still injured the next time you see him. 大事な客人としてや、わしがきっちり10億で土地買うたる。それさえうまくやったらお前登場界に戻したるわ。女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろ、あの女に。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ、兄弟。女連れて逃げとんのは橘不動産の桐生や。せやったらその兄弟分の錦山いうのから居所たどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ。よかったな、真島ちゃん。女は殺さなくていい。登場界にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやから話がある言うたやろ、真島。Majima just sitting there the whole time at this point, quiet as shit. I forget if the thing with him getting like punched out by guys on the street is before the fight with Alan or the fight with Nishiki. Okay, it's the first one. Because I know he has injuries when you fight Nishiki, I just didn't remember if he had them even before that. Poor Majima. どうでもええ。
きにせえや。マジかよ。俺上等じゃねえか。よっしゃ、俺にもやらせろ。やろピエロで上等や。Go to the Kazuma family office. Where the fuck is that? No, I'm kidding. Equipment. I need a dagger. I'm sorry, we're stabbing Alan today. Actually, I'm trying to remember. Does Alan Wake ever actually get stabbed in either game? Or like all 3 games even? I know he gets shot. And there, Camo, how's it going? What else can you do that there? No, I actually didn't remember if it like cutscened when you're in front of it or if it actually just lets you right in. That's my family office. Nishikiyama guy is supposed to be regular here. Yeah, enter the building. I guess if Alan kills us, it's whatever. Oi, 待てや。誰だてめえ。真島言うもんや。堂島組の錦山来とるか。え？錦山さんのお知り合いですか？いや、これから初対面や。ああ？てめえふざけてんのか？何者だこれ？錦山おらんのか？うるせえ！おめえもういいから帰れ！ここどこだと思ってんだ？ほら、消えろっつんだよ！よせ！そいつは真島だ。お前らの手に負える。I was gonna say, isn't it Alan that like gets us away from these jackasses? He is. 真島五郎ですか？3年前島の組から消されたって話だったがな。間違いねえ。あんた誰？風間組若頭の柏木だ。あんたが錦山に何の用がある？あんたには関係あらへん。ええから錦山出せ。俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのか？なんやと？お前は登場界から抹消されてる。ここはお前が来ていい場所じゃねえ。ええ加減にせえ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいボケが。錦山も桐生も渡さねえよ。上等やないか。お前らはいい。こいつは俺がやる。真島、場所を変えさせてもらうぜ。この神聖な事務所、お前の血で汚されちゃかなわねえんでな。こない小汚い事務所でよう言うわ。ま、ええやろ。What a lovely time to swallow a drink incorrectly. なんやここ。俺が面倒見てるビルでな。好きに使わせてもらってる。
お前の死体が転がってもすぐに始末できるってわけだ。ほんまにあんた一人でよかったんか？今からでも遅ない。手下呼んでもかまへんのやで。それじゃつまんねえだろ。俺もお前といつかやり合ってみたかったんだ。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。極道の佐賀ってやつか。派手に行こうじゃねえか。おっ始めようぜ、真島。行くぞ真島。Oh, get dunked. I like how I can see the fucking icon flashing there and it's not letting me actually do the thing. Fuck it. Not quite the combo I needed. There we go. Well, okay. Might not have been the correct one, but... Oh, fuck. No! Hit the wrong button. Ouch. Bye, Majima. I was gonna say, doesn't he need like one more hit on him? Preferably without killing me first. Hi, Alan. Come back next game. Thanks. Kashiwagi-san! とこに来たやねえか。錦山っちゅうやつはどこや。さっさと答えんとこいつの左目えぐるで。俺と揃いにしたる。俺にそんな真似さすな。セレナって店だ。天下一通りにセレナって店がある。西山さんはよくそこで飲んでる。そうか。おらんかったらまた戻ってくんで。Just leave Kashiwagi there, it's fine. Don't worry about it. Wait, right, I forgot he brings you to like the honest living building. Other way. Me when I don't have cash confetti, cause fuck it. At least we also got to see Kashiwagi do the like, here, I'm gonna kick you like halfway across the fucking roof.
So yeah, I forgot. The first time I played this, because I had the Mew shoes for both Kiryu and Majima. So I had them on during this cutscene, and it's just like, oh, welcome, and you just hear meow. Consistent meows as Majima's walking over. なあママこの店錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな実際よう来るんかええ誰だ So it just kind of felt weird just now to like see the same cutscene, and it's like, yeah, silence as he walks in. どうする俺がほんまに探しとるんはお前やない牧村誠いう女やその子は橘不動産の桐生と一緒におるその桐生のとこに案内してもらいたいんや真島って言ったかあんたああ俺がこの世界に入る前島の組に真島って人がいたらしい下手打って左目えぐられたって聞いてるよ街から姿消したってさTotally can't be the guy sitting in front of you, right? 登場界に復帰したってことですか真島さんまだやだったらなんで牧村誠を追ってんだあの子を守るためって言うたら信じてくれるか何お前の兄弟分はどこや牧村誠どこに隠しとるお前じゃ俺には勝てん笑わせんな会ったばかりで俺の何がわかんだよ今ので何もわからんようやからお前は俺に勝てんのやあんたも分かっちゃいねえよあんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえなるほどそういうことかいな確かにあんたは強えらしいそれでも俺は引くわけにはいかねえんだよ Yushiki's about to get furniture up the ass. Pretty sure you throw him towards that corner. Nice. Nishiki, can you do your shit already? Please and thank you. Sir, I literally just need the fight to be over. Can you do the thing? There we go. Nope. Sorry, Dana. Okay, yeah, I wasn't sure if it's the one where Reina smashes you or if it's the one where she tries to hand him a healing item. Because I know she has two different ones there. もうやめてやめてほしいんやったら言えや錦山桐生はどこや待ってあなたが探してるのは牧村誠でしょよせレーナ彼女なら姿を消したわもう桐生さんの元にもいないなんやとどういうこっちゃ錦山君も今彼女のこと探してるのここに来たのもその誠さんを探すためにほんまなんかその話3時間くらい前だ彼女の兄貴が殺された直後
行方が。ちょっと待て。なんなんや、誠の兄貴って。知らないのか。立花哲、立花不動産の社長が彼女の実の兄だ。何やと。二人は中国残留孤児の2世で、10年前に中国で生き別れてる。一人で日本に密航してきた立花は、後から妹も来日してたと知って彼女を探してた。Not trying to fable. Just mostly getting bothered noticing the piece of hair that's in the left joystick still. そこに立花がいると思ってたからだ。その兄貴がひでえ殺され方して、あの子はしばらく放心してた。俺も桐生もかける言葉がなかった。気がついた時にはあの子姿消してた。目が見えねえはずなのにどこ行ったんだ。最後に女見たのはどこや。西公園のホームレス街。そこに連れ帰った後にあの子は消えた。そしたら今頃街を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子はヤクザがぎょうさん狙っとるんやぞ。あんたさっきあの子を守るために探してるって言ったな。あれ本当なのか。ああ。だったらあんたも探してくれ。あの子に何かあったら俺も桐生も死んだ立花に合わせる顔がねえ。くそ。Over here in town. There's only one obvious answer where she is, right? Also just realized Majima was like meant to lose stamina. No, sirs, you do not deceive me. You do not see me, you do not perceive my existence. No, thank you. Oh, I keep thinking you can like go in there instead of having to go around to here. I was gonna say, I'm pretty sure that's an enemy spawn when it's like... Yeah. Basically right there where I need to go. 殻の一坪は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。これが殻の一坪。Oh, look who it is.誠なんやろ。そないなとこで何してるんやお前。誠？あなたにはまた会えると思ってた。
とるんか。Technically, 2 more chapters left. I don't think I'm gonna stay here and do the finale at this point, though. So it's basically gonna be either end some point partway through this chapter, or like literally at the start of the finale. お前、見えとるんか。なんとか街を歩ける程度にはね。あなたがそこにいるってことくらいは見える。She can't see him though. どないなっとんねん。She can't see the hot man in front of her. So unfortunate. What makes this such a director's cut anyways? New cutscenes. Already had at least 2. I thought there was 3 unless I'm misremembering. もう殺されてた。その兄の体に触れた時ね。Hi there, Aru. How's it ずっ going? と見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。堂島組のヤクザたちが兄を Not much, just chilling at the plains on LSP. That's fair. Didn't you, I thought you said something about playing through the DLC in it or something to that effect. That's what it's true. I was just a piece of chocolate on my keyboard. What the fuck? 今のそいつの狙いはお前の命やない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやから、そいつに会うて土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せえ。俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。Plus 30 since I'm finishing the phase あな 2. たが私を Okay. 助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは殻の一粒を狙うヤクザたち。堂島組の3人の幹部。そして堂島宗平。Is this on the Switch too? Yes, it is. そいつらを殺せっちゅうんか。お金なら払える。10億で足りる？もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は Nice. Was it easy for you to search one? Yes, but only because I pre-ordered it, so... Basically just went in the day it released and grabbed it, or picked it up. 待てよ。ほっといて。もう一人で平気だから。I'm fine on my own trips. なあ、たこ焼き食いかんか。たこ焼きや。それ食った後で。This is also weird too though, because I know that the store I got mine from actually had extras. So like if people walked in, they could have probably also gotten one without much issue. Excuse me. いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろよ。
本当に食べに行くの？たこ焼き。当たり前やろ。行くで。よし、行くで。Wait, fuck. I was about to try to walk the wrong way. I was gonna say, I'm pretty sure you can, like, save here, yeah. I did buy a Switch 2 later once it gets more JRPGs, but chilling for now. That's fair. Yeah, this is effectively the only game I had, like, grabbed that was specifically Switch 2 for now. Not really counting Welcome to... Not really counting the Welcome Tour, because it was like under $10 anyway. And Mario Kart World came with the console, so... And in like 13-ish hours? Wait. No, not 13. Hi Makoto, how you doing? She's just looking down at the ground. I was gonna say, it's okay, 12... 15 hours, Jesus Christ. Splatoon 3 is getting an update, which includes Switch 2 specific stuff. Oh, I forgot you have to go here first. そっか。道理で寒いわけや。さあ、振られる前に早よ行こうか。どういうこっちゃ。どうかしたの？あのよ、たこ焼き屋に人がめっちゃ並んどる。そう。あ、そういえば私、さっき屋台を見かけた。屋台ってたこ焼きんか？多分匂いがそんな感じだったから。どこで見たんや？なんか広場みたいなところ。周りに大きな建物。 Some kind of plaza area. What fits that description? Yeah, theater screen. Oh, sorry, Mikoto. I didn't actually mean to walk into her. Hold on. I'm trying to do something. Yeah. The same stupid thing I do when running the Kaito files sometimes. Just like, yep, the little stutter step. Plus side is if I walk into someone while doing that here, it doesn't do anything. Oh yeah, I should also probably do this while I'm thinking about it. Oh shoot, what does he have left? I have 8 uses of a fucking dagger left. And I need 1 in this chapter. So I have 7 for the finale. Oh, never mind, yeah, okay. Loud green's the only one. Never mind. Okay, yeah. 8 should be enough. 8 should be enough unless I'm like really fucking stupid with uses or some shit. Dudes! Get the fuck out of her way, what the hell? To be fair, I kinda let her
in that direction, so it's partially on me as well. 走らないでくれて。気にすんなよ。ただちょっと走り疲れただけや。せやからちゃん。Majima gets cut off because got to the place I need to go to. Dansa, 気付けや。2つくれや。はいよ。はよしてや。はいはい。優しいんだね。いい人じゃない。ね。ぐだぐだ言うとらんとさっさと焼けや。いい人です。私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら今頃もう私は美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よし、おまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか？Like a UK goalie? What? What? ごちそうさま。Oh, they're calling you 大 first. 阪にも負けてないね。彼女の声。なあ。そんだけお前は世間知らずやったっちゅうこと The thing that she was basically saying though is like, yeah, he's a good person. どうやって堂島組に復讐する気なんや。教えない。アホな真似はよせや。それにもし俺が手伝ったとしても組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる。結局お前は殺されんだ。What was I about to say? Did you go to work? どないな目に遭わされた Something. 俺にもわからんの。 That's why I didn't understand. Oh. どうでもいいって言った What? でしょ。もう少しだけ考える。今さらそんな急ぐ必要あらへんやろ。それならあなたの方も考えて。 Oh, not on Twitch. Oops. あなただって考えが変わるかもしれない。Yeah, that doesn't work here. It doesn't work on the YouTube side, rather. I'm pretty sure. It's yeah, it doesn't. もう一個食べない？私買ってくる。ここにおれや。まだ目がよう見えんのやろ。俺が買うてきたる。ごめんね。 Yeah, just like the nice Camelop emoji I added earlier. Also only works on Twitch, not on YouTube. Since YouTube locks their custom emoji shit to partner program. Intentionally running around erratically. Yeah, knocked someone over. GG. And she's gone. あんちゃん。ああ。たこ焼きくれや。何言うとるんやお前。さっき
公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言を預かっててね。何やと？その子もあんたの名前知らねえっつうからたこ焼き持ってんの目印に声かけろってさ。お姉ちゃんは誠って名乗ってたけど伝言の相手あんたでいいんだよな。あのアホ。明日の5時殻の一坪の上にあった屋上に来てって。そんだけ伝えたらあんたには分かるって言ってたけど。明日5時屋上。伝言のお礼はあんたからたこ焼きもらってくれってさ。さっさと持ってけや。ごちそうさん。Shit. Trying to remember what happens in this chapter. Like, I know once you go to the rooftop, you gotta fight there with a bunch of Dojima family guys. But then after that, my, like, mind is, like, completely blank. No, thank you. Hell yeah. Stay on my ass until I'm in here. Never mind, I guess they want to be jackasses. Oh. Never mind, I'm good anyway. So. See, that's what I asked you. It's like, did you go to work? But anyway, yeah, have fun with work then. Happy Zero. どこほっつき歩いとんねん。まこと。That don't look like Makoto. どういうこっちゃ。どこの組のもんや。渋沢組だ。渋沢組？うちの雇った鬼人会。てめえのおかげで散々下手打ってな。仕方ねえから消す羽目になっちまった。お前らが西谷を手間かけさせやがって。いい加減目障りだぜ。I hope these guys enjoy getting shot by shotgun. 誠はどないした？あの女からうちの親父に土地を譲りてえって連絡が入ってな。丁重にお迎えしてやったよ。なんやと？あの子が自分から渋沢に連絡したっちゅうんか。
The fuck? 今頃親父は女を堂島組長に差し出してる。しかし女ってのはわかんねえもんだな。 Have fun, dude. With work shit. 俺らに教えてくれたよ。しつこくつきまとってくるから追い払ってくれってよ。堂島組長と女はどこで会うんや。関係ねえだろ。お前の行く先はあの世なんだからな。 These guys thinking that they're not just gonna get 俺を yeeted. 呼んどるんよ。せやからお前らをここに起こした。はあ？あの子はどこにおんねや！ 1, 2, 3, dead. And a few dudes. Yeah, I'm thinking I need to be less, like hold back less with the shotguns in this. I think it's just because of Yakuza Kiwami where I have the opposite issue where I accidentally use too much of the shotguns. And then by the end of the fucking run, it's like, got maybe like one shot left for like the Omi guys, and that's it. Oops. It's that OG1 music again. Is that actually... Okay, yeah, it is. It's like, is the closest actually the West Park? But yeah, it is. You don't perceive my existence, dudes. Don't worry about it. Did I need to save load them away? Probably not. But, yeah. Yeah, because I know exactly what's next. It's like the big set. Well, I don't know if I'd say big set piece, but it is a set piece with, yeah, a bunch of Dojima goons. And that also tells me then that any other... I'm pretty sure that means that any other remaining new cutscenes are specifically in the finale. Wonder if there's a way to like check a full list without like having the info. Let me see. Is there a way?
No, I was gonna say, like, I just want a list of, like, where they are. I don't want to know what's actually in them. But yeah, because I was gonna say, I am pretty sure that, yeah, the rest of them are just stuck in the finale. Does no one actually have a list that I can just, like, look at or some shit? Jesus Christ. Whatever. Anyway, yeah. I'm pretty sure the rest is finale. Because there was one in chapter 11, which is, like, the dumbest one, I'd say. There was one for Kiryu, chapter 13? Yeah, chapter 13. That one, actually, I'm fine with. I'm trying to remember. Chapter 12 didn't have one. Chapter 14 did not have one. And we just finished chapters 15, so yeah. I do find it funny though that it's like, oh yes, it's the director's cut. Literally, the new cutscenes do not start appearing until chapter 11. So it's like, you gotta play through a good chunk of the game to even get to them. But yeah, just because I know I'm not going to be sitting here and doing the finale, like, there's no way I'm sitting through all that right now. If I was actually skipping the cutscenes, then sure, but, like, obviously part of the point of this is to, like, see the new shit, so... it's kind of like, so yeah, it'd be best to look here. No. As it to be like, is there anyone who's actually like live right now that I could raid? And it looks like, no, there is not. Unless I missed something, but let me see. Yeah. See, it's one of those things that just kind of makes me feel bad, especially if
someone has rated in and then don't actually like rate out yourself. But it's just like there's literally no one online for me to do that to at the moment. Unlike I think like the other day where it's like I got like 2 different options. Which one? Question mark. You rate a random new person playing the franchise? I could. The question is there anyone playing shit? I like how I go on SRC to like see if it shows any streams active and it's just like, nope. Wrapping up with iterate is also an option, yeah. Like, I definitely get it as an option if you're like, okay, no, I'm like tired as shit and I just want to fucking end stream right now. I think most people are pretty understanding if you're just like, yeah, I'm ending without writing into anyone because I don't really want to like deal with having to talk to someone type of thing possibly, but yeah. No, never mind. I was like, is there anyone else playing Yakuza 0 Director's Cut specifically? And the answer is no. If you need rest, go rest, yeah. Everyone that I see that is in the original Yakuza 0 category, 2 of them... Oh wait, no, not 2, sorry. One is a Japanese streamer, one is a Korean streamer, and one... I'm assuming this is the original version, but let me see. Oh yeah, that's absolutely the original version of the game. I hate that... See, I hate that the fact that they changed the text, or like the font in this version, makes it very obvious within like 2 seconds of opening someone else's stream if they're playing the original version of Zero or if they're playing this one. Because this font is like fucking awful. I'm sorry. Whereas the original had like an actual like proper legible font and stuff. But yeah. Also nice. So someone actually making use of the nice camel up emoji. Cause yeah, it's kind of funny because it came up as a thing in someone else's chat entirely. Just because of the fact that like if you're running Pirate Yakuza, you will almost always run into Camelop if you get to chapter 2. I saw and have to use it. Yeah. And I just happened to make the point out of like, oh wait, there's no Camelop emoji yet. Hold on, that's something for me to do later. And then I think like 30 minutes after I kind of like said that, I just went over to this computer, grabbed one of the pictures of Camelop I had, and then like cropped it out and like removed the background and stuff. Haven't seen you have emotes before, so I'm glad there's one. Yeah. I've been meaning to add some for a while. One of them I was like in the middle of making and then didn't finish it, and the other one I still need to go find the picture I need for it. But the Camelop one is just like, damn, did that like so quick I might as well just add it right away. And unless something happened in the last few hours, it's also already on BTTV as well, for like any person who happens to use that
like that type of plugin for emojis and stuff. Because I know OBS is not going to show me those, but I can see it in like what do you call it? I can see it if I open up the like stream manager thing directly in Firefox instead. Because it's within the list of emotes I have for this channel. So yeah, you want nice, good Camelop emoji? There it is. Also, yeah, I specifically, just because of the fact that I obviously didn't have any emojis and I saw that there were follower-specific slots, I was like, might as well put it there so that anyone can use it, at least if they're like in this channel and they don't like necessarily use the BTTV stuff. What about Pirate Yakuza? Anyone? Not really. Trying to think of what other categories I could look at. Apparently someone's streaming 6. Someone else is also streaming 7. Yeah. Maybe that's something I should like look into at some point, is like more people to potentially raid for like instances like right now where it's like obviously someone who lives where I am, they're probably not live right now unless they probably are like living at nighttime hours like I do. But others might be. Let's see, wait to see. Yeah, I was gonna say series. Yeah, don't know who the fuck that is either. Yeah, whatever. Do a refresh, I guess, just double check. Yeah, no. Because, yeah, I think I'll just leave it here for now for this. And then, yeah, Thursday, basically what's probably going to happen then, because the fact that I know that what's left can absolutely be done in one stream. And like I was mentioning, because of the fact that obviously I do have to practice Kaito files as well for Saturday, what I'll probably do is start off Thursday's stream with a Kaito files run, since that's only like about an hour or so anyway, and then switch over to this and then go from here, so basically finish the last of Majima's like last individual chapter and then do the finale stuff. Then also, yeah, at some point I also need to check stuff with regards to the run for this, because I do want to actually try at least like maybe 1 or 2
actual speedrun attempts of this, not like playing through normally but using like the speedrun strats, like when I actually have control of the characters, because Kiryu and Majima. Plus the fact that like doing so means it at least would give an idea of what to do with this version of the game. Because right now the only real thing that I can see that this version has over the others is the fact that it lets you save wherever the fuck you want. So not only can you have it so that when you need to set up stealth skip, you have, especially for chapter 4, a save file that is not nearly in as stupid of a fucking spot, because you don't have to go through the whole fight with the first fight with Lee in the massage parlor or whatever. Because chapter 8, you're basically saving more or less near the same spot, so that one's kind of whatever. But the only other thing is, like, you could try to see, like, does it make a difference if you choose to forego cash confetti with Majima, or should you still be getting it even though you can save load everything away? And also, like, how much of a difference does save loading make, I guess, with, like, the early game before you get, before you at least get Kiryu's cash confetti? Because his is a forced one in chapter 5, so it's only Majima that it's kind of like a toss-up of, like, do you get this? Do you not get this? Who fucking knows? Because, yeah, unfortunately, as we saw earlier, mouse controls don't work for the shooting section. I wished it did, but it was not meant to be. Unless I fucked something up and didn't, like, do the test correctly, but, like, I would have to very much wonder what fucked up there, because, like, the second you put one of these on their side, it auto switches to a mouse. So there's no reason it should be, like, working if it's supposed to actually work. Then, yeah, you also have to, I guess, factor in that obviously more cutscenes to skip means you kind of lose a bit of time from that, but basically something to more look into next week, because obviously I'm not gonna start trying to do a speed run like right after finishing this, like right off the bat at least. I'd probably still be poking around a bit to see if there's like other things to potentially take into consideration first, as well as making sure that the notes I have in front of me have like the information I need, because there was definitely stuff missing that it's like, yeah, during an actual run I would need that information in front of me instead of having to just guess, for lack of a better way to put it. But yeah, aside from that though, yeah, I don't really have anything else for now, I think, so yeah. And I still don't see anyone I can raid into, unfortunately, so get to be slightly awkward and not raid out, but it happens. Thank you again though, Panda, for the raid earlier. And yeah,
I will be back Thursday with the rest of this and a Kaito Files run because I need practice. Which also reminds me I should probably do a practice run today as well at some point because, yeah. And also get to check out Splatoon later. Because won't be able to check it on stream until Saturday. Which I'm hoping that doesn't turn into a whole like, yeah, let's look at everything that's now changed because of the Switch 2 on it. Oh shit, I was gonna say, like, please don't take my headphones and squish under the hand tracking. But yeah, that is it for now, so until Thursday at usual time, thank you for watching and bye-bye for now.